Hey guys, it's Chelsea and welcome back to another video of Genshin Impact. I was like streaming in the evening, but my current went away so I couldn't live stream at that moment. But now I'm free, so I'm going to complete this entire event. I haven't like gotten any time. I was like doing my exam, my A-level exam. Like I was very busy with my exam, so I couldn't find time, but now I'm a little bit free, so I'm going to complete this entire event because who knows, I might not be free later on. So today I'm going to try to finish everything and even play Honkai Star Rail if I get time. And I'm not going to talk through the entire live stream. If you guys wanted to like talk and discuss something, let me know in the comment and I will start talking with you guys. Okay, no matter of fact, let me talk like this. Yeah. Hello, hello. Those memories. Hello, So Pillu. dark. হ্যালো আইসো তুমি কথা শোনা যায়? হাই তোমার আরে হেডফোনে ফুল সাউন্ড দিয়া দিতেছি না ও তোমার হেডফোন তো মাশাআল্লাহ কান কোন ফাড়া নাই জোরে কথা হইতেছে? সাউন্ড জোরে হইতেছে? না আমারটা আরে কথা গেম গান ও আচ্ছা। গানের সাউন্ড পারফেক্ট হেডফোনে গান শুননা ভালো বাকি ঠিক আছে সিফাত ভাই আইছে তো সিফাত ভাই ফোনে 4% চার্জ গেছে গা ভাই 4% চার্জ নেই। গেছে গা ভাই। these are just actors and these are just brand yeah Reduced to just standing around. How absurd. যতই অ্যাক্টিং করুক ক্রিকেটের মতো আর নিয়ে যেতে পারবো না কে নিয়ে যেতে পারলো না? কে কে নিয়ে যেতে পারলো না? না মানে অ্যাক্টরস না বাংলাদেশে অ্যাক্টর অত কিছু করতে পারবো না আমাদের বাংলাদেশে অ্যাক্টিং করব বাংলাদেশে ক্রিকেট তো মানে ওয়ার্ল্ডের দুনিয়াতে নিয়ে যাবো এরা অলিম্পিক্স খেলবো 2028-এ ওদের ঠেকা পড়ছে? না ওই যে বিরাট কোহলি থেকে ক্রিকেট অলিম্পিক্সে অ্যাড করছে এবার ও আচ্ছা। আমি আমার ফ্রেন্ডে কইতাছে এত এশিয়ান গেমই ব্রোঞ্জ মেডেল জিতে অলিম্পিক্সে কি করবো এরা না অলিম্পিক্সে লাভ যাচ্ছে বাংলাদেশ না হইব মেন টিম ওখানে কি তোমার ইন্ডিয়া বাদে সব ফকিনি টিম থাকবো জাপান চায়না হংকং এগুলো টিকতো না এরা হংকং। সিলভার ম্যাচে অ্যাটলিস্ট পাইবো বাংলাদেশ গোল্ড ম্যাচে তো অবভিয়াসলি ইন্ডিয়া পাইবো মনে তো হয় না সিলভার মেডালটা বাংলাদেশ পাবে। পাইবো বাংলাদেশ বিপরীতে। তা কি আচ্ছা এটা কি তারে? কিতা কিতা কিতা? শানমিসের ছবি তোমার নেই ভাই, ইউর লাইভ, ডোন্ট সে টপ টপ। ও আচ্ছা আমি তো পাঠাইছি না আমি তো দিছি আরে সাকিবের গে আই মিন সরি সাকিবের ভালো ছিল কেউ নাই ভাই, দে লাভ কি ভাই। হ্যাঁ তো তো সাকিবের গে তো ভাই ভাই, বাংলা কথা মানে বোঝে ভাই, আমি এত গরিব ভাই। হ্যালো ওয়াক ওয়াক হ্যালো হুলা হিলা হুলা আরে ভাই, সাকিব ভাই গে আরে ভাই, মাস্ট টু কমেন্ট আর সামথিং ভাই, কিছু তো একটু করো। এই অবস্থা আমার আরে এই ডু ডু অবস্থা ডু, আমার আরে ডু ডু, আরে না, ইউর গুড বয়, করো করো আমি টিকটক দেখতেছি ভাই। জয় বাংলা বাংলাদেশ জিতবো নেক্সট ম্যাচ আফ্রিকা বাংলাদেশে মাইরা বয়ে বস খেলা যাইবো কেডা কেডা? এমন শট মারবো বাংলাদেশ ডাইরেক্ট বাংলাদেশে পড়বো সাউথ আফ্রিকা লোকে নেক্সট ম্যাচ ও আর নুনু, ইংল্যান্ডের যে অবস্থা করছে আজকে লল নুনু মেন্ডিস আছে?
না কুইটান দি কক আছে গেইল গেইল কোথাকার গেইল গিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজে পুরো দুনিয়া কাঁপাইছে বাংলাদেশে কুই কাঁপা দিত আবার ও খুব ভালো খেলে। ও পুরো বল দিয়ে বেস্ট প্লেয়ার লাভ নাই বাংলাদেশের লোকে পারে না আরে বাংলাদেশ বাংলাদেশের লোকে হাইয়েস্ট রান নিয়ে 11 রানের বেশি করতে পারেনি জীবনে ও কি ব্যাটিং নাকি বোলিং কোনটা? ব্যাটিং করে মাঝে মাঝে বোলিং করতো কি কা সাট আমি ক্র্যাশ অফ টেন্স একটু মিশন করতে আমি এই সেরি করতে পারতেছি না। আমি কিল সিনারি শেষ করতে পারতেছি না, তুমি কি সেটুক পারো ভাই? ও তুমি ওই সবই পেয়ে তো আরে বাবা রে, আমার পড়ালেখা থেকে আমি দূরে সরো ভাই। আমার পড়ালেখা না ভাই, পড়ালেখা বেটার দেন গিনসিং না ভাই, ইউ বাসা বাসি টাকা দেবো কিনা না ব্রো। এ সুমিলের টাকা পাঠানি বসে 100 পাঠানি মনে রিচার্জের দাম কত ভাই দে হ্যাঁ কি দাম কত কিসের দাম? এই যে রিচার্জ তুমি ওই দিন 50 টাকা কত কত টাকা রিচার্জ করছো কি? আর এই যে টাকা দিছ না কত কতই ছিল ও 50 দিছিলাম, 1 টাকা কাটে। 50 টাকা কত দিছিল 1 টাকাই কাটে, 1 টাকা। 50 টাকা দিছে তোমার? 50 টাকাই দিছে। ও 50 টাকা 50 টাকাই দিছে আমার তোমার তো Demons 50 do টাকা not দিছে না? stop for the raid. হ্যাঁ তা 1 টাকা কই থেকে কাটে? 1 টাকা কই পেলা 1 টাকা কাটে তো। আমি জানি না আমি টেমবি কিনা লাইছি লগে লগে Useless. ভাই আমার তো এমনি এমবি কিনা দেয় নাই কেউ জীবনে ভাই। আর পাঁচ বছরের কারণ। আহ, আমি নিজে নিজে কিনি লল হ্যাঁ ভাই, তোমার তো টাকা বলতো। আর আমার তো আমার নিজের একটা সিম লাগবো এয়ারটেল এমবি আরেকটা সিম লাগবো প্রাঙ্গন তো গাঞ্জা গুঞ্জা খাপ পয়লা থাকে তুমি একটা কাম করো, মইরা যাও, ওকে? এই আমার ইম্পর্টেন্ট কাম কেটা করবো শারমিসের লগে প্রেম কাহিনী করো এসব। ইফ ইউ মিন দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট, ইয়েস ট্রু, ইউ আর রাইট। মাথায় এটাই চলতেছিল বাদ না না ব্রো, ভাই গিয়ে ভাই না ব্রো, ইউ আর ট্রু। Demons do not Maybe so. stop for the raid. Move. কি রে ভাই, কি হইছে? কি হইছে ভাই এটা তো ভাই ভাই এই টুপ তো অনেক স্ট্রং এটা অনেক স্ট্রং গোড়ে মুইচ কি হইছে কষ্ট, বাট হয়ে গেছে সামহাউ। কি হয়ে গেছে আমি কমু না। ওকে ওকে তোমার লাইভেও তাই আমি দেখতাম না ওকে। কি ওকে আমি কইতেছিলাম যে শারমিস খুব একটা কিউট একটা ভাই। ভাই এই ইমাজিন ভাই, তোমার লাইভ স্ট্রিম যদি কেউ দিয়া দেয় তোমার, কি করো বলো? কিউট কিউট না তো সুন্দর কিউট তো না লল কিউট না সুন্দর ভাই তোমার লাইভ স্ট্রিমটা যদি কেউ যদি তোমার পাঠায় কি করবা তুমি? কে কে পাঠাইবো কারে পাঠাইবো কারণ দেখে কে ভাই আরে ভাই যদি ফিউচার যদি কেউ যদি নাম নিছো হাজির একদম কেডা কেডা কতক্ষণ বাচ্চা থাকবো যার কথা কিছু বাদ দাও কেডা তুমি নিছো আমি এই সামির এই হালা এই হালা গরিব আমি তোমার লাইভে গেছে শিওর এই সামির হালা সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম বাতে নামাজ পড়ছ না কে হালা? আমি একা একা প্রতিদিন যাই। কি হইছে ভাই হ্যাঁ ভাই
শালা আগে আমি ওরা কইতাম যে আমারে ডাইকে নিয়ে যাও, আমারে ডাকতো না। ও তোমার কমেন্ট সেকশন কি ওই বেটা আহে না কোনো না কি নাম আমি আছিল? তো ওইটাই কইতেছিলাম, ও রাবিব আহে না। রাবিব রাবিব। ও আহে আহারে না, আমি বুঝলাম। আহস নাকি ব্যাপারটা, কিসে আহস নাকি কি করবো? কি করবি মানে? তো তো ওই অসুখ সেরেও আরে গেছে গা, তুই তাইতে পারবি না। ইয়া বে তো আইতে তো তাই তুই তো বলবি। আইতে তো পারো, থামে তো নামাজ যাওয়ার কথা। ইয়াবে যেতে পারে এই করে ঠিক আছে। না ওর তো ই সেরে গেছে তো পুরো। ও এ তোর কি শুধু গলায় হইছে? তোর কি প্যান্টের নিচে দিকে হইছে? না, তোর ভাগ্য ভালো, হুম, আমার ভাগ্য খারাপ ছিল। আজকেও নাই বলে। এটা পিয়াল মানে কি মিন করতে গেছিল এখানে? তোমারে কইতাছি তো আমি। আজকে কেউ নাই বললে এখানে কেউ ধরতো, এটা এমন কিছু কিছু তোমার নাই, তুমি জানো। মানে কি ছিল? সম্রাট কি লাইভে আসছস? জি স্যার, আমি লাইভে আছি স্যার। আর পারলে একটু সাকিবের লাইফ পুরো ফাঁকা। পারলে একটু কষ্ট করে লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিও স্যার। আমি তো ঢুকিনি, ঢুকবো না। করি দেখছেন, এটা হইতাছে পিয়াল আহমেদ খান আফ্রিদি। আমি ক্র্যাশ অফ ক্যান্সার পুশ দিয়ে খাটালাম। দিস ইজ আওয়ার পিয়াল আহমেদ খান আফ্রিদি। কেদা এটা? ওই যেটা কালাপুরি। আমি আমার আছে চানাচুর আছে 2 প্যাকেট খেলাম। কি করো আমি? কি আর করবো, বই আছি। সাজিদ ভাই কে চলে গেছে? হ্যাঁ চলে কারে কিছু নেই। আমার কই লগে তুই লাইভে দেখাইতো না। আসছিস? Useless. Boring. ভাই ও তোমার আম্মু অ্যাপ কি করে? চাইবে? হ্যাঁ ওই জন্য তো গেছে, নাহলে কি যাইতো ভাই। কি করো সম্রাট? ভাই তোর আমি লিঙ্ক পাঠাচ্ছি দেখ, আমি লাইভে আছি ভাই। কার থেকে আসলো লাইভ দেখবো? আরে বাবারও খুঁজেই পেয়েছো না আলা। আমি দিয়েছি কি করতো? তুমি কইতাছো লিংক পায় না কি রে ভাই? ওই রাবিব বাইরে কই ফোনে বাইরে মরি না। না আমি লাইভে ঢুকতাম না তোমার। মাহিয়া মাহি এটা কেটা? টুডে আই টোল্ড ইউ। হ্যাঁ 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 ভাই, ওই লুইসাটা আইছে। ওই যে ওই লুইসাটা ভাই। ওই কোন ভাই, দুইটা? আমার ওই ভাই আসে নাই, এ লুইসাটা আইছে। কে ওই যে ওই লুইসাটা কে কোন ওই যে টোল্ড ওই আই যে উইল রিভিল আ সিক্রেট টুডে। না ভাই আমি জানতে চাই না, আমি আপনারা ব্যান মারবো। না ভাই, আমি আমি এসবের ভিতরে নাই Those মেমরি কার্ড। memories. So dark. বাসো তাহলে তাই কি বয়া থাকবো? বুঝছ কি রিভিল করবো আমি? আল্লাহ মাহমুদ জানার তুমি আর এটা ভাই। কি ভাই জীবনে সব শুনতে হয় ভাই।
ভাই আবার মা আমির আবার লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব চাই। যদি ভালো লাগে না ভাই, কি করবো? চল একটা কাম করি, প্যালেস্টাইনে যেহেতু ওয়ার শুরু হয়ে গেছে তার মানে কেয়ামত শুরু হয়ে গেছে। ডোন্ট ব্যান মি, দিস ইজ মাই সিস্টার আইডি, আই এম হিজ লিটল ব্রাদার। আমি কি করবো ভাই? হ্যাঁ ভাই, হ্যাঁ ভাই, আপনি কেডা ভাই? আপনি আমার লাইভ স্ট্রিমে এসে কি করেন ভাই? এটা মাহিও না, এটা সামিরও না, এটা পিয়ালো না। পিয়াল হইতে পারে। আমি কি করলাম ভাই? না কি রে ভাই, ভাই? এটা কেডা ভাই? আমার এমনি থেকে অবশ্যই তোমার লগে প্র্যাঙ্ক করবো। এরকম এরকম লোক আমি আমার বাপের জন্য দেখিনি ভাই। কেমন সম্ভব ভাই? পিয়াল হইতে পারে, পিয়াল যে এমনি হাসতাছে। আমি জানি না। আমি সারা জীবনে নিয়ে আসি তোর থেকে ওটা অবশ্যই। তো হ্যাঁ 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 করে সারাদিনই আসে ভাই। ও ভাই, আর আমি তো এসব টেনছে আর আমার সাকিব ভাই লাইভে কি হইতেছে আমি তো ফোন নেই। আর আমার রিজনও লাগে না, আমার হাসার লাগে ভাই। আমার এটাকে গুতা দিব, আমি হাইটা দিব। আমার আমি তো স্বামীর চেহারা দেখে আইসা দিই। আরে ভাই বেচারা রে। I was just making fun ভাই। আপনি কি চান আমার এটা কোন? আপনি আমার প্রতিটা লাইভ স্ট্রিমে ভাই এত বছর পর লাইভ স্ট্রিম করতেছেন, ফ্রি হইছি মাত্র ভাই, আর আপনি আমারে এইটা জিনিস দেখাইতেছেন ভাই। I am জারিফ। কেডা জারিফ ভাই? কি কইতাছ তুমি? I am জারিফ, ওই লোকের নাম জারিফ। ও ভাই, ওটা লোক না পোলা ভাই কোনটা? আমি জানিও না ভাই, আমি জানতে চাই না ভাই। আজকে এত বছর তোমার জ্বালা আজকে কি কইতে লিমিট করতেছে। I am জারিফ ভাই, কেডা ভাই? জারিফ নামে আমি একজনকে চিনি, বাট ও তো আমার ক্লাসমেট ভাই। আপনি কেডা? আপনি তো আমার ক্লাসমেট তো মনে হইতেছে না। ইমেজিন তোমার ক্লাসমেটে ভাই আমার ক্লাসমেটের ঠেকা পড়ছে, ও আমার লোকে বয়া থাকবে না। Looks like it's about time. ওই সময় কালকে আমি ফোরজা খেলতে আমার তোর পাশে। ভাই I'm still curious what Changyun saw the other day. এত রামু কি কয়? কই তো কয় না যে সাকিবের লগে মিশতে মিশতে তোর দাও দিছে? না কয় না না? না, না, কালা পুজো পায় না পাই। ভাই। তোর তোমার থেকে মিষ্টি কেমনে হইব? আরে বাবারে, ওর 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 দিদারে আর ওর মা রে ভাই, আমি যেভাবে ভয় পাই ভাই, মাপ পাই। আরে মনে নাই একবার আমাদের সমস্যা হয়েছিল, কইছিলাম না? ওইটার পরের থেকে ট্রাউমাটাইজ। তোমার লাইভে আমু আমি না থাক। আশরাফ আমার টু স্ট্রেন হইতাছে ভাই। আশরাফুল হাই আইছে। আরে এটা পিয়ালি মনে হইতেছে আমার কাছে। আর না, এখন তো ঠেকা আশরাফ পড়ছে হইছে, এখন তো আশরাফ হইছে। আমার ঠেকা পড়ছে। আশরাফ পড়তেই পারে, কথা না। আশরাফ কলের ভিতরে না ওই বইয়া তো। লাইভ স্ট্রিমে হাই হ্যালো করে তো নাই, করে নাই। কারণ কলে আমার সাইডে দেওয়া ক্র্যাশ করেছে, আমার টু স্ট্রেন হইতাছে। আরে আশরাফুল হাই, কাম লেটস প্লে গেম কিচেন খেলি। ও পিয়া, একটা পরীক্ষা কদিন পরে। ও পিয়া জানো ও এই গেমের জিবি কত হইব? কত জিবি হইছে কও? 60 হ্যাঁ ঠিকই জায়গায় আছে, 90 জিবি। আশা বেটা শুনে ঘুরে পড়ে গেছিল। এটা নাকি ওর লাস্ট এদিকে 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 মুখে গন্ধ আসছে তো। ভাই। হ্যাঁ ভাই, হ্যাঁ ভালো লাগে না। এ সাকিব ভাই, এই যে কি তোমার লাইভে আসতে হলো? কেডা? যে- দেখতেছি যে- তো, মি গোয়িং, থ্যাঙ্কস ফর অল ইওর টাইম। গেছে গা।
তাও মনে তোমার লাগে ভাই কি যদি করে শুরু করে দেয় Useless. Solidify! Get up. আমার ট্রেন আছে জানি না আমার ট্রেনিং হইতাছে টু সি স্পেল ভাই কো সিরিয়াস ট্রেন হইতে ফাটা লাইতাছে কি আসলে গেমে আছে না গেমে নাই আমি কি জানি শেখ মাহিয়া মাহি আই এম জারিফ আই ওয়াজ জাস্ট মেকিং ফান না কুসে কালা কা কি লেখছো না কুসা কলু কা নুক নুকুম তো চেলসিতে এটা কি লোক আঙ্গুইয়া একটা পুরো মোস্ট কমন ডায়লগ নুকু সাকালা কা কি নুকুনকু ফ্রান্সে প্লাস আচ্ছা ভাই লাইভ কে গেরামি করে গেছে গা গেমও খেলা না What the fuck you doing? আমি তো কোনো লাইক কিস করিনি তোমাদের এখনো কে লাইক নিমু না কে দেখা দাও না লাইক নেইমার চাই ইনজুট কাপ থাক আশরাফ আফ্রিকান টাওয়ার আচ্ছা আফ্রিকা থেকে ভাই আবার আবু থাইন কি শুরু কথা তুই কেটা খবর ও কথা ভাই এই গেরামি কর ভাই ওকে মি গোইং আমার 10 2 হয়ে গেছে আমি আমার হাতে গিয়ে I need my like and subscribe and share ও আচ্ছা বিদায় বিদায় কি টাকা পরে দিমু নি আবার না ভাই এই মানি নাই আই ডাইরেক্ট কেটে নুকুনকু নু কাকু কু কই কি নুকুনকু হিউং মিন সন হিউং মিন ড্যাড হিউং মিন মম বাবারা বাবা মম ড্যাড ড্যাডি সব ওরে প্লাস এই কান্তা থেকে তো জানি কাদসকে খিদা লাগছে কাদা তো কি তোর খিদা লাগছে তো আমার কাছে কান্দছসকে সাইবার থেকে খেলা তোর খিদা লাগছে তো আমার কাছে কান্দছকে দুইটা বার্গার কাদার কবে খাবি और भी तो काटे भाई तू का उसके আকি ব্যাপেন ফিরে খেলা এখন সর থেকে দুইটা বার্গার পাই এখনো পাইলাম भाई क्या জীবনে हमारा পাইতেও माया না फ्रेंड पिज्जा देते हमारा वो पिज्जा से আমি তোর লাস্ট টাইপ আহো আহো সাইবার আহো আমি দেই আমি খুঁজে দিই ভাই না ভাই তোর আহো আর প্যারা নেই আমি দিমু না আমার ভাই। অনেক আছে তোমার যে শেট মাইয়া ওরা ওরা ও, শুন ভাই। ওরা 1% lesbian 1% gay যাই হোক ভাইয়া তো না ভাই আমি 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 ইজিলি সেট করে দিয়ে দিতে পারবো তোমাদের এখন পারবো তুমি সামনের মিস্টার নিয়ে বয়া থাকো ভাই ওইটা পরে দেখা যাবে তোমার ঠিক করে দিই আপাতত আমি আমার মতো থাকি ভাই তুমি তোমার মতো থাকো ভাই না তোমার লাগবে না কেমন লাগবে কো সেট করে দিই হ্যাঁ, একটু সেট লাগতো করে না দিই ভাই আমার লাগতো না। আমি দিমু তোমাদের কেমন লাগবো একটা সেট করে দিই এটা বেশি না টাকা দিতেই টাকা না দিতে চাইলে স্বামীদের বার্গার সামাই দিয়ে দিও Useless. হয় আরে বাবারা ঠিক ভাই। কমেন্ট আমার এটা কেমন লাগবো কেমন মাই লাগো তোমার মতো একটা কিউট একটা ছেলে বাট মেয়ে গেরামি করতে হইনি আমি তো গেরামি কথা কইনি তোমার মতো একটা ছেলে কিন্তু কিউট একটা মেয়ে আমার মতো ছেলে বা মেয়ে কি আরে ভাই এই বড় ছেলে। বড় হয় না বুঝো বড় বড় বুঝো আপনি বলো আর কি আছে এটাও তো বুঝতো না বড় হয় না তার মানে গেট ওরে বাপরে তো দুশি ড্রাগন বের করে আইছে
বল। তোর কি ঢুকাইতেছে? অবস্থা তো আরো খারাপ হয়। সত্যিকারের কথা, তোর কি ঢুকাইতেছে? Quake! Boring. ভাই ইমাজিন ভাই, আরে পিয়াল ইমাজিন এত বছরের বাঁশি বাজাইছি, বাঁশি বাজানো যদি কপিরাইট স্ট্রাইক মেরে দেয়, এরা ইউটিউবের শুরু করছে ভাই। ইউটিউব তো আর কি বলবো। স্বামীর তো আন্টিকের সামনে বাঁশি বাজে না সেবি। ও তো হ কইস না, প্রুফ আছে মুড়িয়া এখন কইছে। আমিও তো কইলাম আমি বাজাই। রাস্তা কত ভালো একটা আর অনেস্ট ছেলে, ক্লাসও বাঁশি বাজে দিতে কত ভালো একটা অনেস্ট ছেলে, কত মাসুম একটা ছেলে। স্বামীর সামনে বাঁশি বাজে পুরো ক্লাস ধরে ধরে মারবো, সবার আগে আমি পিতাম করে। আহা রে পিয়াল জেলাস হয়ে যাবো। আমি তোর 2 লক্ষ টাকা দেবো, তুই পিয়াল জেলাস করবি। সবার আগে না বাবু আকাশ থেকে উড়ে যাইব, এলবো রক মারবো। এটা কই নাই বাদে what the fuck? আর 10 দিন আছে, আমার মাত্র 1200 টোকেন হইছে। বেশি 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 টোকেন কালেক্ট করতে দিব। তুমি পাইতা না সাহেব বেবি রাজা। I am না কইলো করছে। 100 করছে। তোমার আইডিটা আমি একটু ঢুকমুনি দেখি কি করছে। আমি কইরা দিমু না ভাই বোন, আমি কইরা দিমু। মাইরা ফাটানো, I will kill you. দোকান মারামারি নি। আই বট রুটি না ভাই, I kill you. একটু ফাটা, 2 একটু সেকেন্ড পর মারামারি পর ফাটাফাটি মর্নিং নিয়ে এর আইতেন শব্দ মামলা। করতেছি ভাই। এটা কি জেরা নিউজ? ভালো লাগে না ভাই, কি করা যায় তো। এগিয়ে ডাউনলোড কর হালাবো, তুই না কোটিপতির ফোন চালা হালাবো। গেম টিম তো নামাইছিলাম, ডিলিট করে দিছি, ভালো লাগে না। কোটিপতির ফোন চালায় হালা, এমন তো কথা না। লোডই হইতে আধা ঘন্টা লাগে, এত পেশেন্স নাই ভাই। কি জানি এটা এসকে দিত কি উই গোরেম উইচ ভাই, অনেক ভালো ভাই, আমি এখনো দেই নেই, মারাত্মক এটা। আমি শুধু জম্বি পিয়া, আর্চারটা দেখি। কাল কি হবে যাবি? প্রত্যেকদিনই যাবে যে ইয়াপ কেন খোলা ভাই, আমার কোচিং কেন খোলা? কেন? Reduced to just standing কেন around. খোলা থাকবো না, ইয়া খোলা থাকে ভাই। না সবার মাথায় তো ব্রেন, সবকিছুর মাথায় তো ব্রেন পায়া থাকে না না ভাই, কে কে যে তুই আর দিন বাংলাদেশ বন্ধ দিয়া রাখবো। কে 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 ঈদের দিন তো ইন্ডিয়া বন্ধ থাকে না। কি থাকে কে কইছে বন্ধ থাকবো? যাই হোক, নো ক্লাস টুডে, ওয়াও নাইস ভাই। আজকে সবাই মরতাছে ভাই, আমার স্যার আজকে অনলাইন ক্লাস নেওয়ার কথা, ওইটাও নিব না তোমার তো খুশি হওয়া উচিত, কান্দ ভাই। ভাই ভাই মারাটা খাবো আমি। একজন কাঁদতে একজন কান্দবো এখন। আরে ভাই কাইদো না ভাই, আমি তোমার দুখাই দেব। না 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 না, আরে কাইদো না কাইদো না। আরে ওয়ে এ বাবু, বাবু সোনার গান গাও ভাই তো। সোনা পাখি পাখি কালো 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 বাবু ওই সামের তুইটা পাবে কবিতা পারস, কবিতা গা। কবিতা অন্ধ ভাই গাইব। তাদের বাড়ি এসো না কি যেন একটা কবিতা ছিল, কি শুনছি কার বাড়ি শোনা দেখি, তাদের বাড়ি এসো। তার কি হইতা তুমি? আর একটা ই ছিল আমার আম্মু কইতো, আমার ছোটবেলা
ছোট বাবু অরবে কি কইতেছে ও নিজে বিলাই করে তোমার আইডিতে একটু দোকান সেভ দেখি কি চলছে তোমার জীবনে ভাই বোন আজ মিশন কমপ্লিট করবো তোমার আমি আই উইল কিল ইউ ভাই অ্যাকচুয়ালি আমি মিশন কমপ্লিট করতে পারতাছি না রব কইরা তো কি তোর ঢুকাইতেছ ভাই আই ওয়ান্ট টু নো ইরা ভাই ভাই বার্গার খাওয়া না Yeah, me just say. the fuck দুই দুই দোকানে ঢুকিনি পলাবাই নাই Yeah. এটা এটা আমি করি নাই ভাই তোর ভয়েস জানি Already. ভয়েস জানি ভাই और বিরাট ছায়ামের ভয়েসের ভিতরে ডিফারেন্স কিছু পাই না আমি কখনো কখনো ভাই তোমার মেন আইডি কোনটা কি এটা না ইউটিউবের সি কত টোকেন ইউটিউবে তুমি না ও ও বাবা তোরে বাপ রে কি রে ভাই 2000 টোকেন জমা আছে ফ্যান ভাই তো ওয়েস্ট তুমি মাইরা তোমার Delves into destiny. মে আই ওয়েস্ট বুঝি না ভাই বুক I will বুক have অফ order. দিয়া তাহলে আমার এই আজকে কুইনের ইটা পাইতে কতক্ষণ লাগবে আরো আরো 2000 লাগবে 2600 লাগবে তোমার বাট না তোমার আরো 4000 লাগবে আমি ভুলে একটাই কিনা লাইছি বাবাডা কি কিনা দিও বুক অফ কিনা দিও বুঝি না ভাই Fate is upon you. বাস এইটাই কিনা বুক অফ ফাইটিং ডিরেক্টর এখানে নেক্সট ছিল এত কে ভাই ও সাইন ভাই তোমার জিমটা উড়েছে লং Illusion shattered. আমার জেমস Now থাকলে you shall perish. ও এর থেকে কই এত কে গেম দিয়া পুশ দিয়া আইছে কত জেমস Shadows of fate. জানি না আমি 300 পর্যন্ত গেছে স্যাম ভাই আমি এখন 200 পেয়ে যাচ্ছি আমার এখন কত তোমার 900 সামথিং না জেমস কত Worthless. এমসি তো 900 ও আমার জেমস কত ছিল না Here. আমি আপনি কই না Worthless. Here. আমি পাইছি কই আমি গেছে গা কি আছে ও আবার Written in the stars. Inazuma shines eternal. কি পাঁচটা ছটার মতো শেষ করছি Let me scribe. রে সাকিব ভাই আগে আগে গেছি গা Disappear. হ্যাঁ Worthless. কেমিস্ট্রি না আমার chemistry হাফ শেষ কেমিস্ট্রি Here. Worthless. কেমিস্ট্রি আমি আসাম স্যার Worthless. Boring. আমার হাফ শেষ কেমিস্ট্রি Fate is upon you. I will have order. ভাই আমি এখন ফুড পান্ডা থেকে খাবার অর্ডার দিতে ইচ্ছা থেকে তো করছে দিলে তো সমস্যা না সম্রাট সম্রাট খাওয়াইবো নাকি জিগাইতেছি খাওয়াবি সম্রাট না ভাই আমি নিজে খাইতে পারতেছি না আমার এত বমি আসে পরে খাইতে পারি না আমি। কে আবার তাহলে তোর খাবারটা আমার দিয়ে দে আমি তো খাইতে পারতেছি না আমি তোর দেবো কেন Busted. Delve তো তোর into খাওয়া destiny. লাগবো না মানে দিয়া যায় আমি খাবো হ্যাঁ ভাই Evil conquering. সব ভাই দে না Here. Worthless. এত ভালো মানুষ Here. এত ভালো পৃথিবীতে থাকলে তো পালিস্তাইনের পাকিস্তান কি দাও প্যারিস্তান কি আরে ভাই আমাদের কিন্তু পাকিস্তানি ডাকে ভাই Decided by destiny. Order guide you. Here comes the catch. Gotcha. और बेरे देखे আমার কখনো কখনো প্রাউড ফিল করে যায় Fate is upon you. Shadows of fate. और वो तो ভালো ফিল Boring. তোরে ধর না কে তোকে আমাকে প্যারিস্তান ইসরায়েল জায়গা দিলি বাকি কথা শুনি নাই ইয়ার Decided by destiny.
I will আমি have তোমার order. স্ক্রিনে আবারই তো না থাক আমি একটা Busted. জিনিস Game's up. মজা রাখতে Game's over. তোমার আগে আগে ঠিক আছে কিন্তু Worthless. তোমার থেকে আগে আগে ঠিক আছে তো Worthless. তোমার সামনে দেখি তো কেন তামার না কি দা Useless. কথা বলি হবে আমার লাইনটা পাইছো কই তুমি ভাই? Let me scry. Fate is upon তামার me. না This is order. Quietly now. Things are about to get dicey. Evil conquering. Boring. Worthless. Here. আর হ ভাই ইন্ডিয়ান প্লেয়ার গুলো মশা কামড়াইতেছে নোক ভাঙিয়ে দিতেছে কি রে ভাই নিউজিল্যান্ডের লাগে ম্যাচের ভয় কেউ নামবই না বাংলাদেশ তো আউট না ওকে আরো এটা মুড়ি খাচ্ছে তুই মুড়ি খাবে তুই মুড়ি খা মজা ওরে দুদু হয়ে ঘুমাইতে কমবো। যা তুই যে সামনে যা পাখিটা খাই ঘুমা ও ট্যাবলেট প্যাডিটাও খা পিয়ালের ওটা খাইবো আর ভিলেজ গো আমি নাই ওর কাছে ভাই তুমি মাত্র কইলা যা এটা তাই খাই। Decided by destiny. আরে ভাই আমি কি কইলাম আমার অরবি কি কয় মানে মারতে গিয়ে হবে তুই ভাই আবার পিয়াল আবার কি করে আমি সামনে তুই অনেক সামনে যাবে কি করছিস I love playing games. সাউন্ড ভালো হয় না। আমারটা শোন কি করতেছো Delve into destiny. Order guides কি you. হইতেছে ভাই ঝড় বিচ্ছিল Gather. আরে ভাই যাই হোক ভাই আমি কিন্তু লাইভে আছি মুড়ি খাবো ও সরি ব্রো ওকে যারা যারা লাইভ দেখছো তারা কয়জন দেখতেছো I will have order. ইমাজিন কয়জন দেখতেছো Solidify. Decided by রিয়াল destiny. দেখো ভূত শয়তান আমি নাই আমি তো এসব করতে দিতে পারি বললে ভূত শয়তান দেখো Worthless. আমি কেন করতে আমি নাই শাকিব ভাই কি খাইছো Worthless. Gather. Shadows of fate. Things are about to get dicey. Written in the stars. Boring. Evil conquering. রিয়াল Here. আমার বন্ধাই কমে গেছে Here. আরে তুমি যে প্যারা কেমিস্ট্রি কি খায় কেমিস্ট্রি ইজি আমি আপনার কেমিস্ট্রি ফেল করবো আমি পয়রা তৈরা পাচ্ছি যাই Game's up. তবে ওই কি হাত ফেলিছে টিউটোরিয়াল টিউটোরিয়াল Solidify. কয়েকশো 12 Decided by destiny. ডিজার্ভ করে কিন্তু 14 This is order. ডিজার্ভ করে 14 রোপা মিশ্র কর রাজা নিশ্চয় কইছি মিসকে এত দিয়ে বলে 4 মার্কের লিগে আরো 10 পেজ লাগবে আলার তুই আমি যা লিখছি সামনে নিচে আমার মার্ক দিতে শেষ ইস ভাই সামনে যদি আমার করতো ইয়ো হোয়াটস আপ এ সাইদ ভাই যে আমার লাইক বিশ্বাস কর আগে দিত এট লিস্ট মিস তো জানে ওলে কথা না তাই না Curses. Written in the stars. আমার মার্কস কাটতে আমি একটা एग्जांपल নিই ওখানে 2 মার্কস কাটতে আর একটা ই কাটতে হই যে কি জানি ইউজেস একটা 3 মার্কস বাকি সব হইছে আমার Order এক্সাম্পল guides you. কোনটা ওকে রিডক্স রিঅ্যাকশন গেম খেলান গেম এটার এক্সাম্পল দিন কইবো एग्जांपल ছিল ওইটা Game's up. Game's over. Shadows of fate. ভাই এত এক্সাম্পল This is order. শর্ট এক্সাম্পল বলতে শর্ট হয়ে দিচ্ছে Fate is upon me. মাগলি কি শট Boring. এক্সাম্পল শর্ট Disappear. তো एग्जांपल কি জানি একটা কই দিতে কেম ভাই জানি না তো লোক আমি কি চেক করে ওই সাইদ দা আপনি সাইদ দা I will have order. Solidify. তুমি কালকে কথা কইছো ভাই Written in the stars. এ সাথে তো Things are about বাইতে to get dicey. Gotcha.
This is order. Let me scribe. আমরা এসে উবেরও শুধু Decided by destiny. Game's up. Fun's over. তোদের কি কোনো পড়া I will have order. কেমিস্ট্রি Stabilize. কিচ্ছু কমায়নি হ্যালো এই প্যালেস্টার তুই 1% চার্জ নিয়ে কলাই দিবি 1% না 5% ভাই হ্যালো কি হচ্ছে আরে ভাই আমাদের আলহামদুলিল্লাহ এখন Written in the stars. Let me scribe. আমাদের আইফোনে 5% চার্জ মানে বহুত দেয় এখানে 5% চার্জ মানে কি কিছুই না আমরা 5% চার্জ এমনি দিই আমার মনে হয় না সাকিব করে 5% চার্জ দিচ্ছে আই ডোন্ট নো আমি নিজে আমার আগের ফোনে জীবনে 5% চার্জ জীবনে দেখিনি কে জানো কে মানে আমার ফোনে ব্যাটারি 6000 mAh সারাদিন গেম খেললে 5% চার্জ যায় না ও আচ্ছা আমি 1% কি এমন কি কি হইছে ভাই মারা গেছে কি জানি ভাই মারা সব চুপে গেল গেছে মারা গেছে শেষ বাকি মারা গেছে গা। বাসাতেই মারা গেছে উলালা উলালা আবার আরেক গান গাইলো তো এই প্যালেস্টাইন হ্যাঁ আমার প্যারাসিন করবে না বাসা মেরে গেছিলি নি আর না ওই মা ডাক দিছিল এই প্যালেস্টাইন প্যারাসিন কই কারে পাইতাছে আর উরুবিন ডিপি দাও না প্যালেস্টাইন ওই নাই করে ছিল না ছিল তো তখন और भी गेगा दैट आई हैव रिस्पेक्ट फॉर और भी কি লিগা मेरे को ভালো লাগে তাই তুই গেছ ওতে বুঝতি না এটা কি ভালোবাসা বুঝছি দোস্ত এয়ারপোর্ট কিনিস ভাই এয়ারপোর্ট সেই ভাই আবার আবার কি খাইনি ভাই ঢুকাইতেছে দুই আঙ্গুল ঢুকাইতেছে ভাই হ্যাঁ ভাই কও কইলাম এয়ারপোর্ট জোস আরে এয়ারপোর্ট কি আরেকটু কিছু একটু কো কই আছিস তো এয়ারপোর্ট ভিতরে ভাই সেই আরে মানে আরেকটা কিছু Realme C53 সেই না আরেকটা এখানে আরেকটা হেডফোন জ্যাকটা জ্যাক কিনতে হবে ভাই তো তার হেডফোন আঙ্গুল বেচবি ঢুকাইছস ভাই খোলা তো বড় না ভাই ছিড়ে দেবো বেস্ট জন সিনা বেস্ট ভাই ছিড়ে দেবো তার আঙ্গুল ঢুকাইছস বাংলাদেশে খেলা আবার আরে ও আবার দুই আঙ্গুল ঢুকাইছে বোনাস আমি যাই নাই মাছ ছেড়ে সাইড বা মুই রাখা থাকা আমার দিকে নাই বাইক আসি তো আরে সাইড ধরে কত উলালা উলালা ওরে ধানমন্ডি মাধবেটার ভাই তাহলে ওখানে বিল্ডিং গুলো জিনিস ভাই হ্যাঁ ভাই আমার হেডা রোড ভাই রোড যেখানে বলো সেটাই আমি সেই জায়গায় আমি চুজ করব রোড নেই মুড়ি কাট তো তুই ধানমন্ডিতে জায়গা একদম ধানমন্ডি মেইন টাউনের জায়গা ভাই ওখানে তো রোড ভালো ভাই আমার হেডা ভাই ধানমন্ডি রোড ভালো আছে ভাই আরে যা ভাই মানে থাকি ফেলে কোথায় পারে হেডে হেডা ভাই লেজেন্ডারি দাদা আব্বাসের কি ডায়লগ ছিল আব্বাসের ডায়লগ কি জানি না রিচ কিডস আর এটা ছিল না ছিল ভাই ভাই বাদ দে ভাই তোর আব্বাসের কথা ইংলে মনে হয়েছে ভাই আরে ভাই ওরে মনে পড়াবো ভালোবাসা বাট পোলা খারাপ আমার যেন জীবনে মনে পড়ে না তোর কথা মনে পড়বো কেমনে ভাই তুই তো আমার অলরেডি ভালো বন্ধু আছিস আমি ওইটাই কইনি আমি কইছি আমার তোর জীবনে মনে পড়ে না মনে পড়তো না ভাই তোর বউরে খুব মনে পড়ে এটা ঠিক ঠিক বেটা আমার ঠোঁট বেটা জ্বলে যেতেছে বেটা একটু বিড়ি খেতে 16টা বিড়ি খেতেছে শালা বাহ 16টা আমার ঠোঁটে দাগ পড়ে গেছে মর হাওয়া
ইনশাল্লাহ আমার শরীর না কষ্ট হয় দিন দিন, কেমন যেন লাগতেছে, শরীর ভালো লাগে না, হ্যাঁ শরীর বেশ। ব্যথা। ক্যান্সার আরে ভাই হইতে পারে, ঠিক নেই। জোস জোস একটা জিনিস। শ্বাসকষ্ট। কিডনি ফেলে না আর ভালো। কামামিং এর রোগ হইছে। ও পিয়াল, হ্যালো। আরে হো কও কও আমি তো তোমার আমার কও আমার আমার যে আরে কও না রে ভাই আমার আমার যে চ্যানেল আছে না, আমি আমার সেকেন্ড অ্যাকাউন্টের ম্যানেজার বানাইছি। আমি তো তোমার আমার মেন মানে অ্যাকাউন্টের ভিআইপি বানাইতে পারবো। তোমার কি কানে কে থেমস না তোমার কানে ভিআইপি লেখা থাকবো, ভিআইপি। না থেমস না তোমার আমি চ্যানেল আমি কোনো কিছু আরে হয়ে যাও হয়ে যাও। আমি মরে গেলে ওই চ্যানেল তোমার বড় ইউটিউব চ্যানেল কাছে কি আমাদের মতো আরে আছে আছে। 20টা 100টা সাবস্ক্রাইবার হ্যাঁ হ্যাঁ ওইরকম। যারা আমারই চিনেন যারা তোমার চিনেন না আমার বেশি ভুল করে মনে সাবস্ক্রাইব করে গেছে ওগা বুঝা গেছে তোমার একজনও তোমার লাইভ স্ট্রিম দেখছে জীবনে ভাই দেখছে না, আমার মোস্ট ভিউড হচ্ছে 37K ভিউ ভাই। লাইভে দেখছে একবারও জীবনে আচ্ছা না বুঝছি। লাইভের ভিউ লাইভ কতই চাই জীবনে আরে তিনজন ঢুকে পড়ছে, ঢুকে দিয়েছিল না একজন রে। নাকি ও তুমি বুঝতো না। বাংলাদেশ নেদারল্যান্ডের গাড়বো আহারে একদম স্যার খেলা দেখতে যাবো আবার নেদারল্যান্ডে আর আমি ফিজিক্সের স্যার কেমিস্ট্রি সার্ভিসে এই স্যার Seems Lenny যার is saying যে something. টিমে খেলা দেখতে যায় সাপোর্ট করতে যায় ওই টিমে আরে আরে আর অ্যাকচুয়াল কথা স্যার এই যে এই কি জানি ইংল্যান্ড না বাংলাদেশ খেলা দেখতে স্যার জানে তো এটা কইছো কইছো না স্যার জানে তো এটা তার রিঅ্যাকশন কি? না আমি স্যার কি যে করবো সব কথা ওই স্যার নাকি কি যে আর্জেন্টিনা সৌদি আরবে খেলা দেখতে গেছিল আর্জেন্টিনা আসছে সৌদি আরবে আবার বাংলাদেশের ওই যে খেললো না জানি ইংল্যান্ডের লাগে খেলা ছিল এটা দেখতে গেছিল হাজার গেছিল তাহলে খুব সবাই Now disappear. পুতু দেশ আমার সোনার বাংলাদেশ হাডা হাডা হাডা। বুঝলাম 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 আমার সোনার বাংলা আমি তোমার ভালো একদমই বাসি না আর ডায়লগটা যে ডায়লগ ভালোবাসতে ভালোবাসতে টাকা লাগে তোমার বউ যখন তোমার ঢুকাবে তখন টাকা নেবো, ঢুকাইতে 100 টাকা। কি what is this behavior I can মামলা নি একবার ঢুকাইতে 1 লাখ, দুইবার ঢুকাইতে 2 লাখ। why you see I swear by my sword. why are you doing আরে তুই কি রে ভাই কি দেখতে দেখেন 2 বছর লাগাই দে আপনি দিতে গিয়ে হারাতে যাও নিতে খাওয়া Motion to kill. তুমি লেগে যায় Hip. উলালা উলালা We're way behind schedule.
me. La Liga, Real Madrid, I swear by my sword. শ্রীলঙ্কা বিট নেদারল্যান্ড, নেপালি বিট বেরোনা, সাউথ আফ্রিকা বিট ইংল্যান্ড, আল্লাহ সব চলতেছে। And Bangladesh is getting badly demonetized. ভাই কবে বাংলাদেশ ভালো ছিল ভাই আপনি এটা কোন আর কি? সাইদ ভাই গেম ডাউনলোড কর বাস ডাউনলোড গেম আর সাইদ ভাই আবার ঠিক আছে? আরে সাইদ ভাই আচ্ছা Who is Said there? আপনি হচ্ছে Said there. আর কেডা হইব? The one and only Said there and আপনি Barbados, guide us. এ হালা তো মরাইছে কি ছিল দাঁড়িয়ে কেডা কে হাওয়া কেডা এ হালা পিয়াল নামে এটা পোলা হাওয়া না সাদা আও ভাই আই নেভার মিট ইউ ভাই এটা কি ছিল ভাই এটা কাজ বিজনেস ছিল ভাই কেন কি ছিল Said va কইতাছে Said va never met me আহা সাদা কষ্ট ভাই পুরোদিন সাকিব ভাই বাসায় আইসা সাকিব ভাই বাইন্দা পানিতে চুবায় জায়গা বিজনেসই ভাই গাজা বাজার মিয়াও 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 কিরা ভাই ও আচ্ছা আর দূর I am Masood Islam Tariq ভাই আপনি হাও ভাই আপনার নিকনেমটা তো সেই ভাই আইসবার না এলে এই নিকনেম কেডা রাখতে পারে ভাই এই নিকনেমের নিকনেম মানে মিনিং কম তো ভাই হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দিস নিকনেম ভাই কোন কি নাম কি ভাই আরে মাই নেম ইজ সাকিব 16 ফকির নাম আচ্ছা ওই দিছে নাম কি ভাই লেজেন্ডারি জিনিয়াস ব্রেন আমি একটা ককটুল দিয়ে দিচ্ছি রে বা মাসুদ ইসলাম তারিক হ্যাঁ না মানে তাই কেমনে চল মাসুদ রহমান কেডা কে দেয় দা মাসুদ রহমান কেডা ওই যে এটা মনে তাই আছে থেকে। এটা মনে আছে টম এন্ড জেরিতে ও বহু তাইকার একটা টম এন্ড জেরি কার্টুনে মাসুদ আমি মাসুদ এর একটা ছিল না বাংলাটা থেকে বাংলাটা আমি বাংলাটা আমি জীবনে মাসুদ রানা আমি মাসুদ রানা আমি সবসময় জানতে চাইছিলাম যে এটা কে আবার আরে এটা হিরোর মধ্যে তাই হিরো আলমের থেকে বেটার হবে আরে হিরোর কম্পিউটার আমি তো মাইনাস করতে কেমনে ভাই সাইদ পাইলো আমি তো রিপুই এ সাইদ বেরে পাইলো হ্যাম ভাই তুই সাইদ ভাই কই যাবো আমি হ্যাম ভাই গেছি হ্যাম ভাই একটা মাইনাস খেয়ে এটা নেমে গেছে গোল্ডে
আমিও তো পুশ দিতেছি, আমিও তো এই যে আরে কালেক্ট না, করতেছি, আমি দি মাইনাস আরে কেন? না, ওই হালা পুরা একেবারে চোদ্দ ঘুষি লুট করতেছে, বুঝতে না? ও যে ও যে আমি ছিল না, ওদের একটা ভিডিও পাঠিয়েছিলাম ওর মতো। গরিব হারা Barbados, guide us. গরিব তো You will conquer it! For it! Here! Worthless! Worthless! Here! Worthless! Step back. 7,000 to আসছে। Worthless! তাকে পিছে দেখো, তোমার পিছে আমি। আমার পিছু তো তুমি। তোমার পিছে আমি কেমনে? আমার পিছনে শুয়ে দিচ্ছে। আমি বিছনা না, সোফায় শুয়ে আছি। ও তাই নি? ও আমি দেখি কি আমার বিছনায় সামনে নিচে তুমি শুয়ে দিছো, আমি ক্যামেরাম্যান। I call you. I was. Yes. I am only 10% shoot. Mama, Wind, hear me. Disappear! shoot na bhai. Worthless! Here! ভাই ইলেকট্রিকে পাগল পাগল ও মুখে ঢুকে যা ভাঙ মারতো Worthless! ও বাপ মজা দেই Death of Homa. ও মা Masud Rana. Tom and Jerry বাংলা ভার্সন। এখনো জানতে পারলাম। সাইদরা জানতে পারলাম, সাইদরা দেখেছি। Barbados, guide us. Get to the infirmary. বুঝতে পারে ভাই ও আমার এটা ভাঙেনি হলো কি ভাই? যে কি জানি মাটিতে চলে এটা কি মাটি? আরে প্লিজ জানি না সেম ফিঙ্গার I swear by my sword. আমি হাই কত কি করছিলাম আমি 30,000 কপি থেকে নামছিলাম Step back. এ সাকিব ভাই আমার 3000 হয়ে গেছে সাকিব ভাই 3050 হয়ে গেছে আমার 3350 আমার বেশি লাগে না half complete save this
খুব জোস না? দেখি আমার সেকেন্ড আইডি তো খেলমুনি তোমার দেখে লাভ নেই, টাইম ব্যস্ত। ঠিক আছে, তুমি আবার রাখবে না ভাই, তোমার এখানে কিছু what is আমার this? কিছু What is this even? এই তো না ভাই, what is this behavior ভাই? তোমার কিছু না ভাই, আমারে কইতো না ভাই, না ভাই, আমি জানি আমারে কইতো। না ভাই তোমার কিছু নো 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 নো। নো 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 ভাই তোমার কিছু তোমার কসম তোমার কিছু शायद बार नेट पूरा फाड़ा लेছে। কি शायद बार কইতেছে शायद बार नेट পুরো ফাড়া लेছে। আরে शायद बार डाउनलोड করেন, लेट्स प्ले गेम। ये ये আরে দূর। ভাই Me going get the hell out of here. আরে ভাই, this is not fair ভাই। আপনি আমার সাইডে চলে গেলেন ভাই। ভালো Add ast কি ছিল? add ast প্রথম নিশাঙ্কা is in phone but he cannot convert it to big 4 51 61 54 wow আমি জানি না। why কি হইছে? আমার খিলা বাবা, কেমন লাগে না ভাই, খেয়াল? এখন কেমন লাগে? আমারে না ভাই তুমি আমারে আমার কইছো কষ্ট লাগে ভাই। তুমি আমারে কইছো না ভাই, আমি জানি ভাই তুমি আমারে কইছো আর আমিও জানি ভাই তুমি আমারে কইছিলে। আর না ভাই আর হও না ভাই ভাই, দাঁত ব্রাশ করার পর ভাই এমন লাগে, কি দাঁত ব্রাশ করার পর এমন লাগে, এই দাঁতের ভিতরে মনে হচ্ছে কুতু কুতু করতেছে। তুমি দাঁত মাজো দাঁত মাজার পরে কুতু কুতু লাগে ভাই। দাঁত মাজো ও ভাই, এমন ফিলিং আছে কখনো হইছে? দাঁত মাজার পর কুতু কুতু তো দাঁত মাজার পর কুতু কুতু কুতু। What the fuck?
হুল হিল হুল দেখ বাচ্চা তো দেখ আসি কি হইছে আচ্ছা জানি না আমি আবার আমারে গালি দিলা ভাই এমন কি করতে কও পারলা কি কও এমন করতে পারলা আমারে গালি দিলা কি কিছুই তো কইনি আমি পানি খেয়েছিলাম না ভাই এমন করতে পারলা ভাই বাট কোথান থেকে পানি খেয়েছিলাম এমন করতে পারলা ভাই ওকে থ্যাংক ইউ অসম্ভব তো এমন করলা কিপটা গোল হ্যাঁ রে কিপটা রে গোল একটার জন্য ভাই আলা রে ফুয়া ডাক থু এটা তো এখানে পাওয়া যায় না পোলাও কোম্পানি What is this behavior? You can give me Gabi. না ভাই আমি পোলাও কোম্পানির জিনিস বানাবো ভাই। না ভাই এটা ওই কোম্পানিতে কি কি বেচা যায় পোলাও কোম্পানিতে ভাই ফার্স্ট অফ অল ভাই একেবারে পোলাও Just standing পোলাও around. বেশি করে ভাই, পোলাও How absurd. পোলাও ভাত পোলাও বিস্কুট আমি তো নিজেই কই দিই ভাই পোলাওর মধ্যে বিস্কুট দেখা দিবা পোলাও মদ মাংস পোলাওর মধ্যে মাংসের জায়গায় বিস্কুট থাকবো মদের ভিতরে মদের জায়গায় পোলাও থাকবো পোলাও ড্রাগ ড্রাগের ভিতরে পোলাও চাল থাকবো পোলাও গরিলা আর কি গরিলা পোলাও খায় কারে নরমাল নরমাল নাই হইছে normal attack will be increased by ভাই সব জায়গায় গানই বাস করতে চাই এইটা নাকি জানো বলিউড মুভির একটা আছে তো কি জানি কি ব্যাকগ্রাউন্ড ডান্সার আছে জানো এটা ব্যাকগ্রাউন্ড ডান্সার ব্যাকগ্রাউন্ড ডান্সার মানে এই হিরোকে পিছনে ডান্স করেন না অনেকগুলি মানুষ এই ব্যাকগ্রাউন্ড ডান্সার এই যে বাথরুম ডান্সার আর ব্যাকগ্রাউন্ড ডান্সার ছিল বলিউডে ও কেটা এই যে বাথরুম ডান্সারটা এই না ভাই গান দিয়ে হাত হয়ে গেছে এই গানটা গাইছে কে এটা মিন করছে না আমার ভাই এটা দেখে বুঝা যায় ভাই অনেক সময় তুমি ইন্টারনেট দেওয়া অনেক ভয়ঙ্কর ভুল করে তুমি বাইরে দিচ্ছ তুমি শেষ ওই যে মজার লেগে একটা ডান্স ভিডিও দিচ্ছে এমন ভাইরাল হইছে you need to understand the power of today's social media দাদা ভুল করে তোমার কোনো একটা কিছু ভাইরাল হয়ে গেছে ভাই তুমি ভাই দিতে হবে করতে লেগেছি ভাই তুমি ভাইরাল কেমনে ভাই শুনবে আমি তো ভাগবো না আমি তো তোমার ঢুকাইতে ব্যস্ত ভাই কে ভাই
ভাই নিজেও জানি না কখন আমি কি কই ভাই। তুমি যে তা তুমি কও and you love some you love phobia বারগান বারগান রিয়াকশন বাপরে বাপ কি এসব ভাই। বার্গার ভাই তুমি আবার বার্গার কই বিছো আমি জানি না। আচ্ছা খেয়ে খাও একটা ইও নাই ভাই কেমনে হাউ ইজ দিস ইভেন পসিবল। আইডিকে তুমি তো মইরাই আইডিকে কে আইছে। Within 8 seconds of John Cena Papu papu. what is baby বাংলাদেশে শাকিব হাসান always Ben Stokes শাকিব হাসান obviously Elementally mastally. Bolt Rizwan yes I agree Rashid Khan Baz Dilli Tushar Mendes কি হইতাছে Candice Russell tak Virat Kohli India thinking they are easily winning the World Cup. Meanwhile, the 11 black person is coming to coming to destroy them. Oh my! Just ছিল এটা। আশা করি কালকে নিউজিল্যান্ড জিতবো। Yes, let's go আশা করি। মজা লাগে নিউজিল্যান্ড ইন্ডিয়াতে দুবাই দেয় সবসময়। আমি ইন্ডিয়া সাপোর্ট করি বাট ইন্ডিয়া হারলেও খুশি লাগে আমার কেন জানি। তুমি তো ভাই নার্সিসিস্ট ভাই। কি কও? You are narcissist. আর কি রে রিয়াল মাদ্রিদ একটা গোল দেয়নি একবার থেকে চেলসির খেলা হইতাছে এর খেলায় এবার চেলসি খেলা দেখো এর খেলা দেবো চেলসির খেলা দেখো চেলসি লুকুকু চেলসিতে আল নাসরের খেলা দেখো রোনালদো আল নাসর জার্সি দেখতে সুন্দর লাগছে আমাদের এখানে 20টা খেলা 12টা খেলা চলতেছে সাউথ আফ্রিকা 1/229 রান এত বড় রানে জিতছে বাপ পিএসজি জিতছে আল নাসর জিতছে আসলে মানে টাকা পড়ছে কথা বলছো তোমার লাইভে লাইভ করতে ইচ্ছে 2 লাখ আমি বিদায় দিই
থাকবে তো থামিয়েছে কে আইছে? থামিয়েছে আন্ডারটেকারের মতো পে, 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 পে। জাস্ট থামিয়ে প্যান্ট খুলা দেখো ভাই, কি করতেছো? আরে ভাই ওইটা না, মাইকটা খাইতেছো তো? ভাই খাইলে কি? ভাই ভাই হ্যাভ পেশেন্স, ভাই। হ্যাঁ কি কি? আমার লাইভ স্ট্রিমে তো ভয়েস তো আসতেছে কেন? তোমার তো ভাই। Boring. Wow, everyone got here so early. এ The sun সাইম is ভাই shining bright today. As soon as আবার that গেছে ওগা link floats past Stonegate, we shall reveal ছিল এটা? today's poetry theme. আমি কি That করতে being গেছি the second day এই of the আন্টির ছেলে না neighboring ঢুকলে কই গেল nation's হালায়? congenial poetry তোমার gala দিকে is ভেঙে তুই এত তাড়াতাড়ি দেখোস কেমন? আরে আমার মুভির সামনে আসেন মেসেজ দে জয়েন কর। বাপরে বাপ ভাই, হালাপুর Therefore, we দেখতে have to ঢুকছে create ভাই। new lines of poetry based on fixed আরে rules. হালারে ধরতে বানার পুতালা। Fill in the blanks game. সাইম ভাই গেছে ও তোরে Poetry. খুঁজতেছে, নসুর তুই ছেলে। কি ধরবি? Heaven and ও earth, তোরে খুঁজতে খুঁজতে rain পাগল and হয়ে লেগা? গেছে wind, বিকালে, আমি the কেমনে endless জানবো? sky and the boundless land, লল a আর forest ঢুকে of তাহলে flowers and ocean shrimp, আয় না কেন? lavender melons and matsutake আইছে shrooms. এই নুসুর ছেলে। Based on a given line of poetry, এ you must চুপ। create the থাক second থাক line থাক to form a মানুষ হইতে pair পারে। ভাই or সায়াম তোমার, সায়াম as মাহেরা long as খুঁজতে you খুঁজতে take পাগল হয়ে গেছে। inspiration ও from আবার the কথা। Yes, wide they go. world around you, এই you'll নুসুর find ছেলে it's ধন not so চুলকাচ্ছে। difficult after all. গেছে আবার ভাই সাইম ভাই লাইভে The আছি two ভাই। lines should be neatly matched, complementing each other কে both semantically ভাই and মনে হয় কি আরেকজন rhythmically কি হইতে to পারে buoy ভাই? your ঠিক নেই। imaginations and allow লাইভে the রে আমি winds of ভাই। inspiration to fill ও your আন্টির sails. নুসুর ছেলে। We've added an additional component, an inspiration walk. An inspiration walk? এ By সাকিব বন্ধু inspiration এয়ারপোর্ট walk, সেই। we simply mean wandering around the wild, taking আচ্ছা in আমি the কইলাম scenery মানে and দোষ আছে তুই pocketing ইউজ any করিস। poetic thoughts. তবে Of তোরটা ANC একটু course, ইউজ আছে করি ANC। our তারপরে ভাই, friends, তোরটা ইউজ old করি and তারপরে। new. কত দিয়ে Please কিনছিস be তুই? careful while কিন্তু out লাভ and নাই। about. ও আমি কিনি নাই কিনুম এই Funeral কিছুদিন parlor পরে is কিনুম। তুই already কিনোস fully না, তুই booked for জোস the জোস month ahead. করতেছিস? রিজন আছে And if there's রিজন any আছে more demand, রিজন তুই আছে এখনো রিজন কিনোস আছে। I'll নাই? be the only one with a আমি smile on my শুনছি face. আমি এক্সপেরিয়েন্স করছি। In short, ঠিক আছে please ভাই, তুই roll এই Come on. কিনে through নে, as তুই the এই mood কিনে নে takes. তারপর কইস। Enjoy the traveler. Can কিন্তু you round up শুনি না some সেই মানে Joe, বাস যাক Jong-un, and এটা the বাদ one দিলাম। second? ব্রো ওই যে Oh, is it রিয়েলমি that ফোনটা thing কিন্তু from মামা ভালো yesterday? লাগছে আমার ওয়াটারপ্রুফ রিয়েলমি তারপর হচ্ছে কোনটা? গিয়ে তোর টাচ রিয়েলমি কি? তোর না দিলাম আবার পাঠা। দূর So, বেড়া we সি hope that 33 each of মনে you সি can keep থার্টি an eye থ্রি on Are you নাকি sure this এই is okay? রিয়েলমি কি সি সি It লাগে was just something I ran into, and now What is we're it? imposing my business on খারা everyone দেখি else. ভাই আমি তোরে দেখি নাই তোরে তো Please দিছিলাম don't মনে say হয়। that, তুই Mr. Chang-yun. Master Jean ordered us to work with you however we can to improve cooperation. Helping each other out is exactly what we're Daily, here bro. for. Besides, Safoner investigating to any this one. strange occurrences near Mondstadt and making a report to the Knights of Favonius is also part of our job. কারণ বাপে দিস বাবা I don't একটু mind পরে either, ঢুকতেছি 'cause while we're out, বাপে I দিস can look for new cocktail ingredients too. Just think of it like an outing with friends. গেছে It'll be fun. নাই তো আহ ভাই, আও। The way I see it, you should just humbly accept their willingness to help. All right. In that case, thank you all very much. I will be sure to repay your kindness someday. Now, how about we split into two groups for the day?
You mean to cover more ground? Not just that. Don't forget, this is still part of the poetry gallery. John Cena. If we all see the same sights and sounds during our inspiration walk, how can we write unique Tommy. poems? That's true. But how do we decide who goes in which group? Why don't we draw lots? Yeah! That'll make things even more fun! Drawing lots? But what if I end up with the Liyue crowd, and I can't think of anything to say to them? I've got the slips of paper here. Who wants to go first? Oh, Paimon! Paimon wants to go first! Yay. Mm. Okay, so that's the Traveler, Paimon, Diona, and Chongyun in one group, and Singcho, Mika, and Noel in the other. থাকবে তো আমি ঠিক আছে At least I'll have Noel with me. Then I humbly place myself at your instruction. Oh, I don't think... that won't be... I also await your guidance. Take care, everyone. See you all tonight. Did anyone forget to bring anything? If not, then let's get going! Dun, 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 dun. Come on! Wow. Are those ears and tail real? So fluffy. All right. Miss Diona, is there some place in particular you would like to go? Just call me Diona. Since we're trying to find that thing you saw, why don't we start with the place you saw it last time? Captain, hey, quit messing around. ho 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 Enjoy your inspiration walk. Really? oh Bye. হেডফোনটা দিছি ভাই গান শোনার জন্য খাওয়া এই নুসুত ছেলে আইসি আইছে মানে আমি আইসি বাই কইরে সাপন দাঁড়া আমি দিতেছি দাঁড়া ওয়াটারপ্রুফ ডাস্ট প্রুফ আর কি লাগে আর ফোনে আর কি লাগে তিনটা বড় বড় ক্যামেরা আইফোনের ফ্লিপটা হ্যাঁ ওই যে যেটা ফোল্ড করা যায় বড় একটা ক্যামেরা পিছে ওইটা আরে না দাঁড়া আমি দিতেছি মিস্টার হু ইজ দ্য বস অলরেডি দিতে আরে রিয়েলমি জানি রে ভাই দাঁড়া দিতেছি না তুমি ক্যামেরা রিয়েলমির 14টা ফোন আছে কোনটা রিয়েলমি 53 আই গেস ওই গেল এটা কারে দিলাম ওই গেল তুই কইলি যে আমারে যাবার কাছে কারে দি Right over there, next to the water. That's where I saw it. But it was a little foggy at the time, so I didn't get a clear look. The view from here is great, but there's kind of a gloomy atmosphere around here. কারে Is this the kind of place you like to take a walk? মোরসা এ মজা গেছে I wasn't taking a walk. I come here to train. Train? Like how knights train for combat? Let me It's a search. bit different. As an exorcist of Liyue, I my thought you know, training Mama, involves I practicing can't techniques even for the exorcism of evil spirits. Exorcism? দিছি আমি তো কারে দিলাম I've মনে always wanted to demonstrate the power of exorcism, but it's a pity. I've never actually gotten the chance. Changyan is জীবনে ভাই গুগল ম্যাপের উপর যেন a বিশ্বাস করছি yang spirit, so as soon as he gets close, evil spirits run and hide. Huh? Isn't that a আজকে good মনে হয় thing? মরা দিবস It's awful. Have you ever heard of an Yeah, exorcist that's never Yes. seen an আমার evil সবগুলো spirit? স্যার মরছে A lot of people think I'm a fraud আজকে আমার because of this ভিএইচএস এর condition of mine. অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার কথা উনিও মরছে Physical constitution is far rarer কিরে than the কই গেল techniques ওইটা passed down by কোনে গেল exorcists কই today. You should treasure it. Conqueror কারে দিলাম ভিডিও এই তুই কে এমন Is করতেছ that a friend of yours? কি Yep, বলে ভাই she's Xiao, an adeptus of Liyue. সাকিবে রাইও করতেছে আওয়াজও করতেছে I've never seen one of those মানে before. কি গরু যখন ঘাস খাবে না তখন এমন আছে Adeptus? Just call me Shao. সাকিবে কি না কাজ লিখলে করে? আসলে You here to train too? Are you
out for an inspiration walk? When I heard about the exorcist's encounter, এ my হাসিস না, suspicions সত্যি were কথা বেরান দে aroused. হাস। That's why I'm here. I've already informed the owner of the inn. গাছ কাটা না। If আবার you see হাসে। anything out of the ordinary, return immediately and leave it to me. কি ভাই আমি কি কই, আমি কি ভালো কথা কইছি ভাই? I'm really sorry. আমার হাসি আসে। I didn't mean to drag even the গরু conqueror ঘাস of খেলে demons এমনি into টান this. করে। I have already That's patrolled like the big ass area okay, and found nothing amiss. Either the anomaly you encountered was no evil spirit, or perhaps it already left. কুতু কুতু ভাই। এই যে নাকি বিয়েটার দূর হালা করে হালা। আরে দেখ ভাই এ খাইতাছে ভাই সামনের মিসের ভাই তুই কি করতেছস ভাই? তুই কি খাইতেছ? ভাই দেখ 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 পিয়াল খাইতেছে পিয়াল চুষতেছে ভাই I guess Ah, that কি man খাইতেছে came all this way ভাই? for nothing. সামনের মিসের পিয়াল খাইতেছে There's no তুই other তুই গেলে business. যাইতেছিস। I'll be না taking ভাই my এটা এটাই দেখ তো। দেখ ওটা চুষতেছে লাল করে ভাই লাল করে টাকা আসছে ইউটিউব দেখতেছি ভাই। I would also be honored if you joined us at টাকাই Depta রেছো Shao. It is a rare opportunity, and I have এই many থাকি questions পাঠাইছে about পাঠাইছে মামা পাইছে exorcising পাইছে evil এন্টার spirits কই that দিও I would like to গ্রুপে দিয়ে অনেকক্ষণ খুঁজে পাইলাম গ্রুপে দিল নে চেক 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 দে চেক বিট চেক এটা হচ্ছে থাকি দেখছস এটা আমি দেখছি তো সেই না লেটেস্টের জন্য ঠিক আছে কিন্তু রিয়েলমি ভাই না এটা এখনকার জন্য ওয়ার্থ ইট না ভাই স্যামসাং ভাই এখন ওয়াটপেল কি ভাই তোর অনলি স্যামসাং পিক্সেল এইগুলো এখন মার্কেটে চলে ভাই তুই যেমন তোর যেমন ফোনে তোর আইফোনে যে তোর বায়োনিক চিপ আছে না এটা তোর এখনকার জেনারেশনে ভালো চলবে এই রিয়েলমি তোর মানে অনেক ওল্ড ভাই এই সুধীর ভাই এটা কি হইছে রে সায়াম খুঁজতে তুই কথা ক না রে তুই হ্যাঁ ক কি সে ক সায়াম টেল আমি তো সেটা উল্টা জিজ্ঞেস করতেছি কি হইছে और किसी है नहीं ওই হালার কিছু है नहीं ও হসপিটাল অ্যাডমিট ছিল না ওই হালা গুলশানে ঘুরতে গেছে হ্যাঁ আর আমরা হুদাই এর নিয়ে চিন্তা করতেছি Fine. ওকে Seems like আরে this সাথে তুই এত বড় রিউমার দেশ মানছি রে মানুষ আমার টেনশন করতে না আরে প্যারা নাই তুই হসপিটালে ভর্তি হয়ে যাবি কালকেই সকালে What? তারপর দেখবো When did তুই this লাইফ become সাপোর্টে my আসছিস team? লাস্ট Now that মোমেন্টে Adepta Shao is joining us, Right, if somebody anyone's here? team leader, it should be মানে একেবারে মরার অবস্থা এমন অবস্থা অক্সিজেন দে অক্সিজেন ও মানে পুরো একেবারে অবস্থা খারাপ Yeah, I don't get to come to Liyue very মরার often, অবস্থা so আর I কি want to gather some new ingredients. Well, যেটা তুই হবি I've heard that Liyue's Machine can regular save you. chilies can set your throat on fire. টাইম কি আবার গেছে গা I'm gonna হালা mix them গুড়ি into वाला my drinks and give it a try. Uh-huh. I'm not sure that would taste very good. Really? Perfect! Let's go pick a whole bunch of them. What the? উলালা As well as dragon chilies. একটা প্লেয়ারের নাম বেডি আর একটা প্লেয়ারের নাম Are কোসাঙ্গো those really fit for human consumption? ওয়াও ভাই বেডি কোসাঙ্গো কি কুসঙ্গ প্লেয়ারের নাম বেডি একটা নাম বেডি একটা নাম কোসাঙ্গো ভাই বৃষ্টির মধ্যে ফুটবল খেলার যে মজা ভাই বাংলাদেশ তাও 6 নম্বরে পড়ে আছে এই সায়াম আবার গেছে দেখো সায়াম কত ফালতু হ্যালো এই সায়াম কত ফালতু দেখছিস আবার গেছে হালা মোর ও ভাই মোরটাই তো
আচ্ছা মামা থাক তাহলে আমি একটু ফেসবুক তুই গুতাই। মর দাও আচ্ছা ফেসবুক মর মর গুতাই মর 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 মরতাম না তোর সাথে কেন বলবো? বাবা আমি তোর বড় নে মরবো তুই একা মর না আহারে Right over there, next to the water. That's. I wasn't taking a walk. Train? Exorcist? I've always wanted. Changyun is 1 in a million. He has... Huh? Isn't that a good... It's awful. The physical constitution is far rarer. আবার Conqueror শুরু of হইছে demons. ভাই Is that a friend of yours? কি Yep. না রে একটা স্টোরি রিকোয়েস্ট An adeptus? Hello. Just call me Shao. So, are you here to train too? When I heard about the exorcist's encounter, I've already informed the. I have already patrolled the area and found nothing of it. I guess that means we came all this way for nothing. ভাই আর কত If খাওয়া there's ভাই no কত other থাকবো ভাই business, I'll be taking my leave now. মরে যাবে ললিপপ খেতেছি মরে যাবে না ভাই Yeah, you should come. There's no one else around here anyway. But ভাই গ্রেট পাওয়ার কামস উইথ গ্রেট রেসপন্সিবিলিটি ভাই ভুলে গেছো I would also Hey, be honored really? if you joined us, Adeptus ship. fine. Seems like mention most handsome cricketer from each country What? ইন্ডিয়া থেকে বিরাট কোহলি I don't get... বাংলাদেশ থেকে লিটন দাস Huh? পাকিস্তান থেকে রিজওয়ান What the? অস্ট্রেলিয়া থেকে স্টার ওয়েস্ট As ইন্ডিজ well থেকে as গ্রেল Dre and chilies, I also need some slime Nicolas condensate Puran. or loach pearls. Are those really fit কালকে for human সাকিবের বার্থডে consumption? আসলে বলে This is starting to sound like something Shangling would do. রে ভাই Master! আসল ফুড Propagate! ভিডিও ছাড়ে Boring! এটা কি সাবস্ক্রাইব তোমারও দেই ভাই This should না be... ভাই না 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 Diona, you না ভাই When grown-ups drink ইউ soap. ডিজার্ভ টু ওয়াচ আরে Yeah? লাইভ স্ট্রিম ছেড়ে দেবো Are you calling me up? Just you wait. ওকে লাইভ স্ট্রিমে চলো Oh, লাইভ no. স্ট্রিম যাওয়া দেখতে চলো If her claims are true, perhaps she too possesses a unique constitution of some Husband kind. I dancing don't see lady. how it could have anything to do with her. No, I sense no trace of the demonic in her. Although there are traces of something else. Something rather special. In Liyue, we might say this child has adeptal affinity. It's ready. Here, I made one for Shao too. Oh boy, তুমি কই look at that color. What's wrong? রাসেল কি You're দেয় not allergic to anything, are you? Don't worry. There isn't even any আমি alcohol in it. রাসেল দেখি Surely there's no way this could. Shao downed it in a single gulp. Oh, great. If the Conqueror of Demons drank it, it'd be rude of me to refuse. Oh, ও ভাই Julian drank his too. Is he gonna be okay? কি হইছে This drink is. delicious! ওয়াও ভাই It does have a touch of Juyun chili, but it isn't at all overpowering. right. It's completely different from Shangling's cooking or those drinks Xingqiu makes to mess with me. হ্যাঁ ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। হইছে It's নাকি crisp and refreshing, with just a hint of numbness, and the Juyun chili flavor Oh, boy, combines oh. with the smooth but not slimy Oh, texture of the oh, frog boy, legs oh. to form a heavenly না mixture. না স্টোরিতে যা হইতেছে And oh, the slimes! Can we talk about the slimes? Yeah, right. Before this, I never knew that they had such a But pure what and the double herby again? taste, like fresh grass after the rain. The power and purity of বাপরে বাপরে nature এত বড় distilled রেফারেন্স into a পাইছো cup. তুই Amazing! Simply unbelievable! আরে ভাই স্টোরিতে এত বড় রেফারেন্স পাইছো তুই That's right. Slimes are absolutely sublime. Oh, I failed again. But wait, what's gotten into Chongyun? He's been so quiet up until আমি now. যাই না আমি I'm না great, আমি and I gotta try another. Diona, if you please, one more. হ্যাঁ ভাই হ্যাঁ Okay. I think I've calmed down a bit. I'm sorry.
I can't believe I let you all see me like that. It's fine. My fault for not checking your spice tolerance first. Oh, looks like this pure yang spirit isn't such a great thing to have after all. Actually, before I drank it, I very much doubted what you said Index about your finger, drinks. middle finger, ring finger, little finger. Got it. Diona Size and of Chang'un different are actually fingers kinda of hand. similar. Hmm? Xiao, what's wrong? Look over there. You mean the leaf? Something's written on it. What? You can see that from over here? Wow, like power. Oh yeah, or it'll get swept away. ওই ওখানে লেখা পিয়াল গে কি তুমি কি? There's a poem written on it. The conqueror of demons has truly amazing vision. Let Paimon see. Yes, guys. ভাই ক্রিকেট দেখতে মন চায় গাড়ি মারতে। এত ভালো যখন খেলছে ইন্টারন্যাশনাল খেলা থেকে হারাতে। It sounds like the author is writing about the first time they met their true love. Although the following lines suggest that they didn't end up together. Why write a poem on a fallen leaf? Flowing waters are ruthless. They carry the leaves away with the current. This poem would likely have vanished into the void had we not found it. It makes no sense to me. That's true. I've heard Singcho say something similar before. When there's things that you're unable to say, or just never had the chance to say before it was too late, if it can be put on paper, it can be expressed as poetry. Is it kind of like wishing at a fountain? I used to do that sometimes when I was little. So, that means that our mystery poet was probably hoping that someone would read it, right? You think? Then, should we write a poem in reply? But we don't know who wrote it. Why not go upstream? Upstream? The ink looks fresh. It can't have been written too long ago. This withered leaf floated down with the current. If we travel further upstream and drop a leaf into the same waters. Cool! তোমার কালকে কোচিং Aw, আছে না? this is so romantic! Eh? Communicating with a mystery আমার person সারা জীবনই using কোচিং আছে। poems on fallen leaves! বাট আমি পাত্তা দিই না। ভাই কেমিস্ট্রি বিরাট ভাই গান শোনাবো। Wow, wow. OMG, PL safety. Oh, bye. Bye. পাইছো কই এরা কিছু কিছু দেখি একটা ক্রিকেটের বল থামায় দেয় কিছু কিছু দেখি আবার গুলি থামায় দেয় ও ভাই কে তোমার কোচিং কোডে আমি কি জানি কি ছিল এটা আমি তাই জানি না সাবজেক্ট জানি না আমি কালকে যাব না যাবো তো ওকে ওকে তাহলে তুমি আল্লাহ তাহলে গো কই ঘুমাইতে পারো ঘুমায় পড়ো আমি ঘুমাবো 3টার দিকে ভাই আচ্ছা যা তার কাম করো আমি গেলাম তুমি ঘুম খাও ওকে তুমি সামনে মিশে খাও নো না ভাই খাইতে হবে আল্লাহ হাফেজ সামনে মিশে স্বপ্ন দেও আবার কলের ভিতরে ভাই কি করতে জানি না কল কাটতে কষ্ট হয় But how do we make sure that they'll receive it? We can write extra copies and drop the leaves in different places. As they say,
Where there's a will, there's a way. Surely at least one of our leaves will find a path. Either way, it's our only option. Then let's make like a tree and head upstream! Upstream, upstream, up we go! Oh, did you think of what to write yet? Ooh, great! Now give it here, and Paimon will toss it into the water! Things you never had the chance to say before it was too late. When silence is the final word, we mourn the loss of things unheard. I have little talent for, nor knowledge of poetry. The leaf's in the water! Look, it's like a little boat! Merrily, merrily down the stream, life is but a dream. We should probably pick up the pace. We still have a few more leaves to set afloat, and we need to get back before it gets dark. Okay, let's go! What's this? You two having a private chat? No, it's nothing. I just hope this isn't all in vain. The scenery here is quite beautiful. Should we set up camp? Oh, please wait a moment. I'll pitch the tent. It's an inspiration walk. There's no need for all that. Okay. Well, I'll conduct reconnaissance nearby to ensure this area is safe. Wait, reconnaissance? It means survey the environment and plan our route forward. It's the foundation of all operations while out in the wild. Are all inspiration walks in Mondstadt this complicated? They're acting like this is completely normal. Am I the weirdo here? In that case, I'll conduct reconnaissance with Mika. Huh? Oh, okay then. Crumbs. Now I have to try and make small talk. Should I mention the scenery? Very well. Then leave the camp to me. So, Singcho, do you, go on inspiration walks often, or I do. I always get bored when I'm cooped up at home. So I head out for a stroll. Life gets busy. You have to steal a moment of leisure when you can. Cool. Oh, over there, firewood. Time to act. No, my sword! You're fighting cover fire. Final warning. Rain cutter! Rain outlines your fate.
With this wood and the food I brought along, we can definitely put together a decent lunch. You've got quite a knack at wilderness survival. I'll give you that. Thanks. I was on an expedition with the Grandmaster of the Knights of Favonius for a while, not too long ago. Oh? You sound like a character from an adventure novel. Charging across the world, sword in hand. What? No, I'm nowhere near as amazing as all that. If I really run into a powerful enemy, I always leave it for someone stronger to deal with. You're too modest, Mika. A hero is measured not by the blood on his sword, but by what's in his heart. As long as a righteous heart that yearns to aid others beats within your chest, no matter where you go or what you have achieved, you may be called a hero. That all sounded pretty profound. Oh, I've never even thought about any of that before. Hello? Are you okay? Maybe we should return, lest Noelle be forced to wait on us. Time to act. You're back! Did everything go smoothly? Do you need a cloth to wipe the sweat from your brow? No need, thanks. All clear. There's no danger in the vicinity. Noelle, your cooking is amazing. Truly astounding. I never imagined it was possible to enjoy such a satisfying meal in the great outdoors. Really? Then what do you usually eat when you're out on an inspiration walk? Oh, well, since I usually sneak out from home, I just grab some dried snacks to take with me. Add in whatever fruit I pick along the way, and... By sneaking out, you mean running away from home? That's right. Or sometimes I'll tell a cover story like, I'm going out to take care of business. But if you get caught, won't you get disciplined? So, just don't get caught. Huh. Anyway, did anything interesting come up while you were out scouting? Well, Xingqiu and I talked about what it means to be a hero. Now that I think about it, by Xingqiu's definition, you should be considered a hero too, Noelle. Huh? Me? You're always happy to help everyone in the Knights of Favonius. Not only that, but whenever we're out training, you help out the citizens of Mondstadt. Oh, remember that time when a giant boulder was blocking the road? You cut it in two with a single blow. Oh? Sounds like she has both a heroic spirit and incredible martial prowess. Don't. Oh, please don't praise me like that. We should talk about what we came here to do. Finding inspiration. Miss Hu Tao said something about pocketing our poetic thoughts. But so far all we've done is gather some firewood and cook lunch. I have no idea what to write. You can write about anything. Looking at Cor Lapis, one can't help but wonder if one's own heart is as bright and clear as jade. Observing silk, so bright and beautiful, one pauses to consider whether it ever feels the sadness and sorrow that humans do. So we have to connect our internal... Exactly. Perhaps you might gaze out at the bridge in the distance and see a woman leaning on the railing, looking as if her heart is... Huh? Wait! I saw her at the gala yesterday. Why don't we go say hi? Hello, ma'am. How fortuitous it is that we meet again. Hello. Are you here on your inspiration walk too? Yes. Allow me to introduce ourselves.
I am Xingqiu, and this is Noelle and Mika. Thank you for accepting our answer to your riddle yesterday. Oh, don't mention it. It's all in good fun. I'm Kelly Rowe. So, Miss Caliroe, are you from Fontaine? That's right. I was traveling in the area and just happened to see there was a poetry event being held at Stone Gate. It looked fun, so I thought I'd drop in. Your riddle yesterday made quite an impression on me. It was uniquely evocative. Have you studied Liyue poetry before? I haven't, actually. I've just picked up a few things here and there from chatting with people throughout my travels. Amazing! So you're a natural poet. We noticed you standing on the bridge from quite some distance away. Are you drawing poetic inspiration from the flowing current beneath your feet? I haven't finished my poem yet. The water here was just so peaceful and calming. I stopped for a moment and lost myself in admiring it. Well, since we're all here, why not head back with us to the venue for tonight's festivities? It's getting late after all. Huh? Are you sure? We can walk and talk. Perhaps the mingling of ideas will give rise to new inspiration. I'd personally like to hear Miss Callie Rowe's couplet. I'm sure I can learn something. Well, if you're all in agreement, I've got no reason not to join you. Woohoo! The first team is back, right on schedule. Huh? The others have yet to return? Come on! Let's hurry! We're not too late, are we? Just how far did you all go? Everyone catch your breath. Come on, deep breaths. 1, 2. Now, don't panic. The party hasn't started yet. We made it! Oh, Paimon's exhausted. Paimon gets tired if she has to fly too fast. Oh, not to mention dropping all those leaves. Paimon's hands are cramping up. Sounds like someone needs to exercise more. Huh? You guys picked up a new teammate while you were out? Indeed. This is Kelly Rowe. I believe you'll remember her from yesterday, though you weren't introduced. Hi, everyone. Hello, but you're not the only ones who's called in reinforcements. Look who we got! Wait. Xiao? Where'd he go? Xiao, come on out! Now that we've all regrouped, let's... Scratch that. Looks like we're still waiting on my co-host. They say roosters crow at first light, and finches go to bed at night. But Director Hootal's always on the ball. Anytime, anywhere, she'll answer your call. Are the theatrics really necessary? We're already on day 2 of the festival. The opening ceremony is over. But my dear, dear Paimon, it seems you are not yet aware. That was not for my own sake, but for a special guest who's joining us today. Director Who's manner is as exuberant as ever. It always makes quite an impression. Oh boy!
Now this is a surprise. Mr. Zhongli, I hope you are well. Xingqiu, what can you tell me about Mr. Zhongli? He seems like somebody very important. Yes, he's held in very high regard in Liyue Harbor. He's extremely erudite in many different domains of knowledge. Allow me to introduce you all to Zhongli, a consultant at the Wangsheng Funeral Parlor. His expertise is limitless, stretching from the celestial orbs to the terrestrial ores, spanning modern and ancient culture, delving into literature both prosaic and poetic. He may be my subordinate, but he is certainly a qualified poetry expert, and so we have invited him here tonight to judge the compositions. The director exaggerates. I am but vaguely acquainted with a few lines of classical poetry. Should you consider me to be remiss in my appraisal of your own compositions, please correct me. Yeah, enough with the modesty already. If I didn't know better, I'd say you seemed nervous. Just focus on judging. Please rest assured that I shall rise to the occasion, Director. Let me do a quick count. 1, 2, 3, 4. Great! Equal numbers on both sides. Huh? Are you counting me too? Okay, fine. But consider this a favor. With our Fontaine friend present, perhaps we should rename this event to the Three Nations Congenial Poetry Gala. Also, I'm just noticing that Paimon should only count as a half teammate at most. Well, how about this? I'll join in as well. Director Hu Tao, here to help out in your hour of greatest need. Naturally, the more the merrier. Being the host of the festival shouldn't stop you from having the chance to enjoy it like the rest of us. Then, it's settled. Everyone else in the audience, feel free to join in too and support your favorite team. What about me? Shall I keep track of the score? No need for that. The teams are just a formality. We're all friends here, and this isn't intended to be competitive. But what do you think, Judge Zhongli? I concur, Director. Moreover, it would be disingenuous to impose upon our friends from Mondstadt and Fontaine a competition in which they are judged on how rigorously they can adhere to Liyue poetic conventions. Since this is a congenial poetry gala, should we not begin with inspiration and finish with friendly conversation? The aim being for all participants to enjoy themselves. That's a relief. I was so nervous about this, but it sounds like it's gonna be pretty relaxed. Couldn't have asked for a better judge. Zhongli said everything I was supposed to say, only far more eloquently. So, without further ado, I shall pass the baton to Venti. No problem. Friends old and new, put on your thinking caps and take a deep breath of fresh air. The second stage of our poetry gala will now commence. Matching couplets. Perhaps I could break the ice with a humble contribution to inspire others to share their brilliance. Please listen to the first line in the couplet. Lounging in luxury inside a Shinue kiosk booth, delighting in countless contemporary tastes.
What? He managed to think of one already? Oh, he seems like a real expert at this. Shinue Kiosk. Should that be paired with Lily Pavilion? Or are they too similar for a couplet? Oh, this is pretty difficult. Shinue Kiosk. Contemporary tastes? I guess I should pair the modernity of their VIP dining experience with an emblem of the past. Ah! Maybe where I was training that one time. That was quite ancient. The weather was terrible that day. Okay, I got something. Surrounded by history, outside a Tianheng Pass pavilion, as lightning sets the boundless tenebrous skies ablaze. Wow! Changyun completed the couplet! Shinue Kiosk is a renowned modern restaurant, while the mountain pass of Tianheng is a prominent historical landmark. These two iconic locations form a complementary pair. The imagery also contrasts rather well between the two halves of the couplet. One half describing a leisurely and comfortable indoor scene, the other portraying a hazardous outdoor scenario where there is no protection from the elements. Huh? I was just describing what I experienced that day. I guess I just got lucky. All right then. I guess I'll start the next couplet. Mind pines for Mingyun, flesh confined to Qingse, spirit striding high on Zheyun's clouds. Oh, Changyun, you dark horse. Looks like you came to play today. This conjures the image of one with lofty aspirations, whose life is limited to a small town, but who awaits the opportunity to one day ascend above the clouds. The use of various locations for their symbolism is quite novel indeed. Oh! Soul shines like jadestone, dressed in finest silkware. Lucent heart still beats within me now. Wow, how did Noelle do that? A superb line. It employs the metaphor of precious stone to describe one of noble and moral character, with a pure and clear heart. The symbolism in this case is centered around objects, truly the work of a skilled poet. That was a commendable couplet. All thanks to your guidance while we were out on our inspiration walk. I'd like to start the next couplet. Up into the misty karst, down among the grassy marsh, all for lotus seed and bird egg soup. Lotus seed and bird egg soup? What is it, Diona? Did you think of a second line for the couplet? No. Everyone's poems are so complicated. I need more time just to understand them. But when I heard lotus seed and bird egg soup, it made me think of berry and mint burst. Maybe because I mixed a similar drink recently. North beyond the Starfell Lake, south across the windswept plains, just for berries squeezed and mint infused. No wonder everyone praises the traveler so highly. You answered so quickly. Both halves of this couplet require intimate knowledge of the terrain in question and the local plants that may be found there. The two of you are clearly both seasoned travelers. Does this mean I helped? Meowsa! Hey now, Zhongli. Don't just praise everything you hear. You should question and press them a bit. Don't worry about upsetting anyone. After all, I'm here to take the heat. Then allow me to try another. Qingxin has no heart. Still, it soothes the human heart. Is she talking about the medicinal effects of Qingxin? This is a hard one to match. Sweet dream is no dream, yet it nurtures people's dreams.
Sweet dream. Does that really match? Since the suitability of the match has been queried, I shall act according to the director's wishes and ask you, what is the link between Sweet Dream and Qingxin? Oh, you mean eating a delicious dessert before bed will make you sleep well, right? You're amazing! Then I agree. The two halves of the couplet match. This point is well deserved. Points for me, points for thee. This judge gives out points for free. But if you ask me, everyone's being a little too conventional so far. Let's push the envelope a little. Go nuts! Oh? In that case, why don't you finish this one for me, Hu Tao? Round moon in the heavens, full moon at night. Celebrate with circle of friends. Oh, square meals in the basement. Big bowls of rice, decorate with cuboids of meat. Huh? What the? Ah, we have ourselves a pedant's couplet. The two halves have no thematic connection, yet each word has its perfect parallel, meaning the two halves do form a cohesive whole. The strict pairings make this no easier to achieve than a thematically coherent couplet. Blah, 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 blah. So verbose. Zhongli, just tell me if I got a point or not. Of course you did. I presumed it went without saying. Ahem. Through Cheongji, I walked 100 miles. At Guili, I ended my march. In Dihua, the silver grass grows in two styles, but horsetails don't trot out the marsh. From vendors, I bought some 15 steaks. At dinner, I sizzled the lots. At pressure, the tenderloin cooks in 2 ticks, but 15 won't fit in the pot. Huh? So that's a pedant's couplet. Paimon thinks she can do that too. I thought of one. Wolf hooks can't hook Baron Bunny. Aw, that's a cute couplet. Sweet flowers can't outsweet Sister Barbara. Huh? Now, that's the passion we like to see. Although, unfortunately, your response was technically one word too long. In that case, Whopper flowers can't whop Jumpy Dumpty. Oh, this Mondstadter's got talent. I'm so relieved I at least managed to get one. Nestling by a roaring fire, scent of tea wafts from the stove, reading through the heart of clear springs. Wow, Noelle came up with another one! Come on, match the couplet! Paimon knows you can do it! Do you really think Paimon has what it takes? Fine, Paimon will give it a whirl. Nestling by a roaring fire, scent of tea wafts from the stove, reading through the heart of clear springs. Seething in the pouring rain, sword of pain swipes at my foe, beating up the eye of the storm. What? Really? Yes, very good. The image of challenging powerful foes in the harshest of conditions seemed to manifest before my eyes, and it was perfectly juxtaposed against the atmosphere of leisurely reading with a cup of freshly brewed tea. Really?
Maybe Paimon has a knack for this after all. It appears that my services as a judge are no longer needed. Paimon's so happy! Paimon managed to match a bunch of couplets at the end. You did hear them all, right? I really enjoyed myself too. Oh, I never knew Liyue's couplet poetry was so much fun. You were amazing today, Noelle. You did so many couplets. Paimon especially liked your one about reading Heart of Clear Springs. Paimon never could have thought of that. Miss Kelly Roy, are you okay? You look like you're getting tired. Don't worry, I'm fine. Although, I do have a question I'd like to ask. Have all of you read Heart of Clear Springs? I haven't actually read it. My dad told me the story once. It's about a spring fairy and a young boy. Oh yes, the story of a spring fairy who left her homeland and met a boy under the moonlight in a faraway land. The boy poured out his heart to her, and she listened to his stories. Over time, the boy grew up and began to develop feelings for the spring fairy. But the spring fairy didn't understand human love and was afraid that making a promise to him would ultimately end in tragedy. And so, I don't know if Diona's father mentioned the part about the kiss to her. In the end, the spring fairy left the boy and was never heard from again. Ah, yes, that's it. Many years went by, and the boy became an old man, but he never stopped believing that the fairy was real and not just a dream. Sounds like a tragic tale. So, what do you guys think of the spring fairy in the story? I'm sure she made her decision with the best of intentions, but the boy couldn't hope to understand why she left. It's a shame that the misunderstanding never got cleared up. Well, do you think she should go back and see that boy again, if she ever had another chance? Now? But isn't he an old man by the end of the story? Isn't it a bit late? What if it just led to more regrets? Oh, sorry. Oh, maybe I'm being too pessimistic. If Paimon was that boy... Actually, Paimon would definitely want to see the spring fairy again, no matter how old Paimon got. After all, she's the love of his life, right? I see. Oh? Looks like the party's still going strong over here. Are you coming up with more couplets? Need my help? So she is the entity that she he was trying to exorcist, like he was trying to find. She is the spirit. I knew it. Like her eyes is from not from this like Tibet. It's from somewhere else. Like this kind of art style we saw in Sumeru's last event before Fontaine came out. Stick to hosting, Tone Deaf Bard. She's If the you get spirit. involved, She's you'll the only match fairy. every couplet yourself and not leave any for the rest of us. I never knew you had such a high opinion of my abilities, Paimon. But the couplet games are all over now. Do we have to share? That's right. If you're not feeling I'll sign up. Oh, me too. Hold on there, Buster, before you start It's as free as the winds that blow. Give it a try. There's no... Whoa, that's almost too much free. Will you come too, Kelly Roy? Paimon wants to see what you write. Oh, yes. I'll be there. Ugh, my nose is starting to itch again. All right, I shall leave you to privately ponder your poems and... But Sungyun is like looking for her. Like,
but she's right in front of him. And what is this? Like, in this entire event, I just saw all of the in this entire event I gave less attention to the story and more attention to the lizard. Like, how many lizards have been over here, there and there? I don't know, I don't understand. And this entire like event is, I don't understand. What is this story? This entire story is a joke. At least we're getting some rewards. I thought Venti and Zhongli would have a private talk and something like that, but nothing. This event is rubbish. Is this fan made? This is, I don't think Hoyoverse actually made this event. This has to be fan made. Story was, what can I say? Well, That was a refreshing sleep. Let's go to the venue. Paimon's really looking forward to hearing everyone's poems. well, how did I not realize that? I realized that she is not from here, but I didn't realize that she is the one who Chongyun is looking for, like the entity. Like he was trying to exorcist. Firstly, I thought it was Shao, but no, it was not Shao. It was her. She's the fairy. Now we know. Oh, this is not a place to buy things? Okay. So we can't buy anything limited menu or anything. Like, look, there is another lizard. Huh? Looks like This we're a can't few be people This short can't be today. made by Hoyoverse. This had to be fan made. This is fan made, guys. Wow. Morning, friends. Singcho said he wants to take some time. Noelle has other duties today, so she asked me to tell everyone not to wait up for her. Okay, well, never mind. What about Callie Roy, though? She said she'd be here. I got here really early. Are you talking about the girl with the blue? She looked a little upset, so... Upset? Oh no, what should we do? Was it something we said last night? I agree. If she's run into some kind... Huh? You're all going? Shall we start with the bridge? Good idea. We'll be... If she's the one, how come Jingyun is not able to, like, feel the aroma, like she has a different vibe, like her aura is different than human. So Changyun should have been like able to find it out. I don't know why she's like next to him and Jingyun is not able to catch her aura. Take it easy. Oh, so this is the place? She looked like something was weighing on her mind. It's also not far from where... Huh. Oh, right. We were so busy matching couplets. I wonder, could Miss Callie Roy have been the one who wrote that poem on the... What makes you say that? Oh, sorry. Nothing.
Well, nothing concrete. It's just that poem on the leaf kinda gave me the same feeling as when I saw her yesterday. Now that you mention it, this is upstream from where we found the poem. Huh? Hey, look! Over there! Another leaf! Wow, you're right! And this one has writing on it too! After that leaf! Useless. Oh, why does it have to float so quickly? Can't you just fly over and grab it? But Paimon can't swim. Stabilize! Great. Now I need more. Better watch out for some. It stopped. No! Are the words still legible? Or have they been... Looks like the ink's intact. Let Paimon take a look at what it said. Huh? This is related to the poem we wrote in reply yesterday. She must have picked up one of our leaves. Spring. Young boy. It's looking a lot like Callie Roe was the one who wrote this. She seems to care a lot about that story, huh? Actually, when Paimon first saw her, Paimon was wondering, do you think... is it possible that she's, Based on the current and accounting for wind strength... Everyone, please follow me. This should be far enough upstream. Let's split up and search the area. Callie Roe! Callie Roe!
I will have order. Shine down! Callie Roe, are you okay? What's that? It's a huge water droplet. This is exactly what I saw the other day. Huh? Why are you all looking at me like that? Oh no, my body, is it? That voice is definitely Callie Roy's. How did this happen? Please wait a moment. Oh no, did I use up too much energy? How did you... What's going on here? Miss Callie Roe, are you some kind of adeptus? What is the name of the event that we play before Sumeru, like Fontaine came up? I have like some pictures saved. Let me see. Wait a second. Do I have pictures? And I don't think I'm gonna find it that soon because I have a lot of pictures of it. Yeah, no, that I can't find the picture over here, but let me see a little. Oh yeah, Secret Summer Paradise. Yeah, that's the event. Yeah, in that event, like there were exactly the same kind of design character NPCs. Yeah. Now No, I'm so sorry for deceiving you all for so long. Actually, I'm an Oceanid who flowed here from Fontaine long ago. So what is the story of her? Like, we saw her like other NPCs in the Summer Secret Paradise and then in this event as well, but not in the Arkham Quest, not in this any story. Is this like a special kind of species only comes in event and What's stuff? an Oceanid? Ah, the Grandmaster has mentioned them before. The Oceanids were the familiars of the former Hydro Archon. They all fled Fontaine after the Archon died and settled across the world. That's correct. Though, to tell you the truth, I can't even completely recall how I found myself here. Oh, so they do have a story, but we are gonna find it later on. Like, they have forgotten their entire memory, just like RNRLs in Sumeru. I have a vague impression of my ancestral home, but I can't recall clearly anything I saw on my journey. All I know is that by the time I arrived in Mondstadt, I had lost most of my power and couldn't even sustain a physical form. Eventually, I settled in a place called Springvale, where I slowly began to regain my power. Springvale is a serene and beautiful place. The water that flows through there is clear and pure, just like the hearts of the people who dwell there. So you're the Spring Fairy of Springvale? Yes, Diona, and I remember you too, you know.
When you were little, you often came to the spring at night to speak with me. Really? You're not messing with me, are ya? I always thought that was just a local legend. Your favorite little pillow, the fish one? Its name is Bubbles, is it not? Yep! All those childhood memories. So they weren't just a dream. So, if this is true, then all those things written on the leaves... I see. So you were the ones who found my leaf. Well, you are correct. The Spring Fairy and Heart of Clear Springs is me. No wonder you were asking us so many questions about it. So, the boy from the story... Okay, so this is a good story. The part 1, part 2 was rubbish. Part 3 is it's decent. It's okay. Is Finch. I always loved listening to people's dreams, and still do to this day. Whether they're beautiful, sad, or filled with emotions I couldn't understand at the time. One night, a little boy came to the spring. The tears that fell from his face were more fragile than a moonbeam, and purer than the morning dew. I like humans, and wanted to understand them better. I also wanted to make sense of the feelings contained in his tears that were, then, a mystery to me. Yes, we often met under the stars, sharing our stories with one another. Sometimes, we'd stay up all night and see who would hear the first bird chirping from the boughs, or the first cicada of summer. Aw, that sounds lovely. But, one day, just like the book says, I saw an emotion in Finch's eyes that I couldn't reciprocate. I felt out of my depth, in uncharted waters. But I knew all too well that we Lockfolk face a very different fate from that of humans. Whatever was happening, I didn't want it to lead to Finch writing a chapter of his life that he would later come to regret. So, I fled, and never appeared before him again. Oh, Caliroe. My strength returns very slowly, and even after decades, I can only sustain a physical form for a very short time. I once hoped that Finch would be able to move on, and meet me when the stars in the night sky have all gone out. But after seeing so many people's stories, and hearing about all their dreams, I have gradually come to understand Finch's heart. This feeling of wanting to respond to his feelings is surging relentlessly in my chest, and I can no longer restrain it. But I'm also scared. Scared that if I go and see him now, I'll bring nothing but disappointment, and even more pain when it comes time to part. Oh. It really is a difficult choice. Please go see him. Huh? I know Grandpa Finch, and he's a really kind person. When I was struggling to learn how to draw maps, he was always encouraging me, telling me not to give up, always keep trying, and get out there and have some adventures. He often tells me stories about his past, but I've never once seen a look of regret or sadness in his face. And even though Grandpa Finch loves adventures, he still stands there by the spring. I believe that he's serious about his feelings for you, Miss Caliroe. He's never stopped hoping that he'll see you again one day. So if you want to see him too, then what are you waiting for? Huh? Oh, sorry. I think I got a bit too excited and I just thought, well, it just sort of came out. I understand. That settles it. I've decided. I will go back and see Finch. You will? Amazing! That's great! But I'd like to ask all of you for some help. Sure. Just say the word. We'll help you any way we can. Would you come to Springvale with me and help to bring Finch to my side? I cannot maintain this form for much longer.
and I'm worried others will see me how I was just before. Leave it to me. I'm really close with Grandpa Finch. Also, please keep Finch's in my secret. I wouldn't want Springvale's tranquil waters to become agitated on account of all this. Your secret is safe with me. I won't tell anyone. That's a problem. Great. I can't thank you all enough. What's wrong? Are you gonna turn back into a water droplet? No, I'm sorry. It's just that my mind's racing. As much as I want to talk to him again, I'm still worried that I won't have the words when the time comes. A poem? Okay, good idea. I'll write him a poem, and it will be called Heart of Clear Springs. Useless. Boring. Are you okay? It's nothing. I'm just scared that I won't be able to maintain this form much longer. Okay, don't panic. Wait here, Caliroe. I'll go fetch Grandpa Finch. Take it slow, Diona. Finch isn't a young man anymore. He's not as steady on his feet. I can still hold on a bit longer. Okay, stay strong. You can do it. Those memories. So dark. How are you holding up? Would you like some support, Miss Caliroy? You can also lean on Paimon if you need. Thank you, all of you. That story led to this man. Who would have thought that this man was... Wow. The event led all over here, and this entire story will be gone. Many people will miss it, and some people will know it. So every NPC has a story of its own, and Grandpa Finch! Finch has his own story. Is that Diona? You're back early today. This event already has to be like planned, because this was way back in the days that this was a spirit. He used to think that this is a spirit kind of a place, and always to stay here. And this event is about him. Today's your special day, Grandpa Finch. Can you come with me? How is this all pre-planned? Oh? Well, where are we going? Over there, to the waterfall. Did you catch a nice little fishy? Just come with me already. This is extremely important. But I promised your father that I'd go to the... Grandpa Finch! All right. All right. No need to get worked up, I'm right. That's more like it. Now come on, I'll help you.
Wow. What a twist. Draft's daughter is just like him when she's on a mission. Over here! Over here! It's okay, Grandpa Finch. Take your time. What's all this? What are all these people doing here? Even Mika's here? How's work been going lately? And even some friends from abroad, if I'm not mistaken. You do know that today's not my birthday, don't you? Wow. You all expected that they were here because of his birthday? Wow. Greetings, Mr. Finch. My name is Chong Yoon. We all met at the poetry gala, and, well, there's someone we'd like to introduce you to. This is going to be nostalgic. Finch. That voice. Kelly Rowe. I didn't think you'd still remember. Oh, I remember. I remember all right. How could I ever forget? This is... Wow. Although your appearance is different than I recall, back then you looked like you'd stepped right out of a fairy tale. But I'm one to talk. Of course a fairy from a fairy tale can change forms. But in your eyes, I'm probably the one who's changed beyond all recognition. That is just sad. This is actually sad. Oh, even after all these years, you still know just what to say to make me laugh. I thought you were only able to appear in the dead of night. There have been times when I've wondered whether it really was all a dream. I'm sorry I kept you waiting for so long, Finch. Oh, it can't have been that long. It's been but the blink of an eye, really. Finch, would you like to hear a poem I wrote for you? A poem? You write poetry now? Well, of course. I'd be delighted to listen. I'll hang on every word that leaves your lips. In that case, let me read you a story about the Spring Fairy. Far from my native land I roamed. In streams I slept, many seasons I met as the sun set and rose. I searched for a garden to call a home, and the moonlight ebbed as the water flowed. A soft breeze beckoned me unto a spring. Sleep, weary wanderer, your journey is over. May the dancing petals sweeten your slumber. At dawn, I hummed the melody of a distant stream, and the songs in the night serenaded my dreams. A boy's tender tears trembled through the water, stirring me more than any starlight sonata. He wove me a wreath from past petals and future buds. I crossed beyond the veil of dreams to the realm of flesh and blood. Look at the love that shines from his eager gaze. Answer the call of his heart, lest this moment go to waste. The kittens and fireflies invited my heartstrings to sing, but I was a stranger to the melody of mankind, and knew not how this tune should begin. As the river of dreams trickled into the ocean blue, every time a crystal fly flapped its wings, older it seemed he grew. But I learned to fathom human ways each stumbling step I took, and clouds of confusion became crystal clear in the vulnerable verse I wrote.
As seed yearns for soil and trees for the sun, a once foreign melody inside my heart sung, and it cried out your name on every string it could strum. Now, I give my dream to you. May it be in your slumber a sweet spring to quench your thirst. Now, I hand my heart to you, praying my belated promise might meet, still with your trust. Yes. This is how I remember you from when we first met. All those years ago. It really has been a long, old time, hasn't it? Finch, It's okay. I understand. Your poem, it explains everything. Thank you, Finch. Please, take this. It's so beautiful. This is a droplet of water condensed from my own power. Finch, I don't have a physical form like humans, and I can't stay by your side. I don't know how long it'll be before I can change back into human form again. But as long as this droplet remains with you, our hearts will always be connected, no matter the distance between us. I will always be one with the spring. From this day onwards, if you call me, I will meet you in your dreams. It's so romantic! You've really learned a lot, haven't you? And you don't even mind that the kids are watching. Does it bother you? How could it possibly? This is the happiest moment of my life. I just worry that once I go to sleep, I won't ever want to wake up again. Huh? Don't say that! I'm only joking. It seems that you still have much to learn. Is that right? Grandpa Finch and Kelly Rowie look so happy. Oh, what a perfect moment. Diona, thank you for fetching Finch for me. I've never forgotten you either. I used to chat with you a lot. Wasn't it ever annoying? Of course not. You are one of the truest friends I have in the entire world. That's why I gave you your gift, so that a part of me could always be with you. Huh? Wait. So is Diona's ability to mix delicious drinks from disgusting ingredients a blessing from this and if so, is it also possible that my pure yang spirit is a gift from some being? My physical form is about to disappear. Finch, Yes? I've never regretted meeting you, or deciding to talk to you that night. Not once. All these long years. Not for a single moment. It probably goes without saying, but neither have I. Although, it was different from in the stories. That fateful night, I never gave you that kiss. This gift that represents my promise and my love, I give it to you now. Huh? It's okay, everyone.
She's gone now. What? But Paimon didn't get a chance to say goodbye. Grandpa Finch? Don't worry now. She hasn't gone far. Just like she said, she'll always be one with the spring, by our side and in our dreams. Useless. Oh? Hey, you're all back! And it looks like you're in much better spirits than before. Hu Tao's a step ahead. She's already talking about printing a poetry anthology. She said she can't wait for everyone's final words because I'm itching to pull the trigger. By which I assume she meant she eagerly anticipates receiving everyone's freestyle poetry submissions to help her close the deal. Where have you all been? I've been waiting here forever. Perhaps they lacked sufficient inspiration and wished to have an emergency communion with nature. And with any luck, I'll bet they heard some fine poetry along the way. Code Death Bard! Does this mean that right from the start you... Oh, right from the start, you said you would treat us to a nice meal! Huh? Did I? Very well. Since the Traveler agrees, then it looks like I can't escape this time. Diona! Dear Diona, could I trouble you to fix us a couple of your delicious beverages? You wish. All right. Well, normally I'd never agree, but since I happen to be in a good mood today... Huh? So, just what have you guys been up to all this time? Why does it feel like there are some unspoken words hanging in the air here that everyone is privy to but myself? Really? Must be the breeze. You're reading way too much into it. Yeah, that's right. We're just, taking a walk. Inspiration walk, since it worked so well last time. So even Mika's in on it? Chongyun, how about you tell me what happened on the sly? I've just remembered that I heard about a haunted house recently that you'll definitely want to check out. I'm willing to bet that even your pure Yang spirit won't be able to scare off these demons. I appreciate the gesture, but no thanks. Not this time. And I'm starting to think that maybe this pure Yang spirit isn't such a bad thing after all. Huh? What the? What's gotten into you? Okay, that confirms it. I call shenanigans. Something big definitely went down here.
Reduced to just standing around. How absurd. The damned will sooner die again than lay a hand on me. কাজ করছে ভাই, আমার পিসি ব্লাস্ট করে নাই। আচ্ছা ভাই, কি বলতেছিলেন জেপার্ড? আর তার আগে কি অবস্থা ভাই? আমি তো মনে করেন এক্সাম দিতে দিতে আমার অবস্থা খারাপ। কোনো মতে ফ্রি হইছি, ফ্রি হয়ে আমি সব কিছু মিশন কমপ্লিট করতেছি। গেনশিনের পুরো ইভেন্ট কমপ্লিট করলাম। হংকা স্টাইল ঢুকি নেই, হংকা স্টাইল ইভেন্ট বাকি আছে। আপনি কি আবার মরছেন নাকি ভাই? কথা কি শোনা যায় নাকি? মিয়া হেডা আপনি আরে হ ভাই। আপনি কি এর এর কথা কইতেছেন? এর তো কথা বল নাই। আমি আমি ভাবছি আপনি এডার কথা কইতেছেন। কই গেল? নাম কি? ইয়ান ইয়ান জিং ভাই। হংকা স্টাইল এক একজনের নাম তাত মুখ ফাইটেছে। কয়দিন পর পর হারাইছেন। আরে ভাই কি করবো ভাই, লাইফ ভাই, এটার বলে লাইফ। অ্যাটলিস্ট ডেইলি 1 আওয়ার স্ট্রিম করেন। 1 আওয়ার স্ট্রিম করে লাভ আছে? ও আচ্ছা, আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে তো অ্যাড নেই। এইট 283994117। এই তো আপনার পাইছি। আপনি তো দেখি জিংলিও পাইছেন। ওর লাইট কোনো পাইছেন? কনগ্রাটস ভাই। Wait, আপনার ই কি? 3085।
এখনো কি আর্টিফ্যাক্ট গুলো এখনো ফার্ম করেন নাই? একা আমার মতো ভাই, আমি এইটা আমি স্টোরি কোর্স থেকে পাইছিলাম, আমি কখনো ফার্মই করি নাই আর্টিফ্যাক্ট, এখন না করতেছি। ভাই আপনি কই গেলেন আবার? কত ফুল লাগছে আপনার বের করতে? ও এই ইভেন্ট হইছে। লল কিছু বুঝিনি। বললাম যে কত ফুল লাগছে, মানে কতগুলো আপনার উইশ করা লাগছে। গেনশিনের এক্সপেরিয়েন্স থেকে এইটা খেলতেছে। ওটা তো সবাই করতেছে, আমি তো নিজে ওইটাই করতেছি। মানে আর্টিফ্যাক্ট গুলো বললাম যে আর্টিফ্যাক্ট গুলো ফার্ম করছেন নাকি ওইটা। ফার্স্ট টেম্পলে আমার কি বলে, আমি নিজে একটা মানে ভিডিও করছিলাম, ইউটিউবে দিছে না? হ্যাঁ দিছে তো। আমি আমি সেম পাই, আমি 10 পুলো পাইছি, লাইট কোনটা মনে হয় 20 পুলো পাইছি। ভাই ভাগ্যিস লাগছিল, আমি জমায় রাখতে পারছি এইগুলা। হিমুকো পাইছি 12 উইশে। ভাই হিমুকো হংকা ইম্প্যাক্ট থার্ডে ভাই। স্টোরিতে আমি অল্প খেলছি, হংকা ইম্প্যাক্ট থার্ড আমি পুরো শেষ করতে পারিনি, কিন্তু স্পয়লার টয়লার পর দেখছি, দেখি কেউ মারা যায়। অ্যান্ড আবার হংকাই স্টার্টারে নিয়ে আইছে, ওয়েল্ড পুরো গেগা চ্যাট। বাট জেপার্ড নিতে 78 পিক লাগছে। তো আমি জেপার্ড যখন স্টোরি শুরু করছি, আমার ফার্স্ট 5 স্টার মনে জেপার্ডই ছিল, আর জেপার্ডই ইউজ করতেছি। জেপার্ড তো আমার পুরো রংলি লাগে, পুরো রংলির কপি, ভালোই লাগে। আমার আমার টিম দেখবেন, এটা এটা আমার টিম, আমার আমার আর কিছু লাগে না। আমার সিলি মেইন ড্যামেজ ডিলিং করে। আগে আগে এর জায়গায় আমি এটা ইউজ করতাম, কিন্তু ওটাও তো ভালো লাগতো না। মানে এর যেহেতু মানে পুরো এওই ভালো ড্যামেজই দেয়, বাট আমার এর একটু বেশি ভালো লাগছে, এর অ্যাটাক স্টাইলটা বেশি ভালো লাগছে। তাই এরে পুল করলাম। লোচারে আমার আছে হিলার, আর যে পার্ট তো ভাই শিল্ড ভাই, আর কি লাগে। আপনি এখন খেলবেন? অনলাইন আছেন? আপনার নামটা কি জানি? আপনি কই ভাই? হ্যাঁ ভাই আপনি কই? ও ভাই জেপার্ড কেমন? সবাই কয়ে ট্রাভেলার ইউজ করতে। ট্রাভেলার থেকে আমি বলবো জেপার্ড আরো ভালো ভাই। ট্রাভেলার তো আমি ইউজ করছি, কিন্তু কিন্তু না, ট্রাভেলার কখনোই ভালো ছিল না, এখনো ভালো হইতো না। প্রথম ট্রাভেলারের দিছে বেসবল ব্যাট ভাই, প্রেজার ডিস্ট্রাকশনে দিছে বেসবল ব্যাট, আবার এখানে দিছে একটা ব্লেড দিছে, ঠিক আছে ভালো, বাট কি ভাই, হার্লি কুইন বানাই দিছো এছাড়া। কি কইলেন? হংকা স্টাইলে আজ থেকে খেলা যায় না মানে? আমি লাইভ দেখি, গেমে গেমে না। ও আচ্ছা, এখন গেম খেলবেন না? করবোটা কি? আমি নিজেও এখনো কোনো রেলিক মিনিক কিচ্ছু সেট করি নাই।
অ্যাটলিস্ট পুরো ফুল হয়ে গেছে। আজকে থেকে খেলা যায় না কি? ও আচ্ছা, আরে ভাই, লল ভাই, গিনশিনের জিনিস আমি আবার হংকাই স্টাইলে নিয়েছি। কখনো কখনো ভুলে যাইছে এটা আবার অন্য গেম, সেম কোম্পানির হলে কি হয়েছে, ডিফারেন্ট গেম তো ভাই, ভালো লাগে না এটা। গিনশিনের উইশিং অ্যাডিকশন হয়ে গেছে। তাও ঠিক, হংকাই স্টাইল খেলতেছে কে ভাই? এই কোম্পানি ভালো স্টোরি বানায় সেজন্য খেলতেছে, হ্যাঁ এটা ঠিক, কিন্তু তারপরেও গেমের জন্যই খেলতেছে। এটার মানুষরা, এটারও ভালো গেম হইতে পারতো যদি না এটা কি বলে, এই টাইমটাকে কি বলে, মানে ওয়েট করে করে খেলতে হয় না, এটাকে কি বলে, টার্ন বেসড গেম। এটা যদি মনে করেন গিনশিনের মতো ওপেন ওয়ার্ল্ড হইতো আরো ভালো হইতো। কিন্তু ওরা বানাইছে এটা মোবাইল গেমের জন্য। আর গিনশিনের কোয়েন না ভাই, এটা মোবাইল গেম ভাই। গিনশিনের মোবাইল গেম বলা এটা ভুল কথা। আমার পিসিতে 90 জিবি হয়ে বয়ে রয়েছে ভাই। আমার ফোনে খেলতে পারি না গেমস, আমার কষ্ট, আমার গরিবের ফোন ভাই। ফোনের জন্য সেভ করে গ্যারান্টিড। ও আপনি এখনো 49 নিয়ে পড়ে রয়েছেন ভাই। ওরে আর ছাড়তে পারলেন না ভাই, ওর উপরে এত সিম্প করতেছেন কেন ভাই? টিম ভালোই, বাট মনে করেন লোচার আমার গিনশিনে কিন্তু ফেভারিট হিলার হইতেছে জিন। আমার আর কোনো হিলার ভাল লাগে না। জিনের মতো হংকা স্টাইলের যদি কোনো একটা হিলার আসে, লোচার আমি সরাই দেবো। জেপার শিল কেমন? ও জেপার শিল তো আমার ভালোই লাগে, পুরো ডিফেন্স দিয়ে পুরো সেট বানাই দিবেন, জংলি হয়ে যাবে। হংকা স্টাইলের জংলি। হ্যাঁ ভাই, এরকম আর্টিফ্যাক্ট পাইলে আর খেলতে ইচ্ছা করে না ভাই। এটা আবার কি ভাই? বাট আপনারা দেখাই। ও আমার যে উইশের ইগুলো ছিল, এই যে এইগুলো, মানে এগুলো না, এই যে এইটা দিয়ে আমি এই জেপার্ডের লাইট কোনটা কিনছিলাম, কারণ আমি মানে জেপার্ডটা আমি লং রান ইউজ করবো। জেপার্ড মানে ইউজ, এটা কাজে লাগবে আমার। এটার লাইট কোনটা ইউজ করতেছি, কিনছি এটা বলতে গেলে। এখনো ম্যাক্স করা বাকি এগুলো, এটা করা লাগবে না, কিন্তু এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। আর এখনো স্পিডের এখনো কোনো খুঁজে পাই নাই। 1 বছর ধরে ফার্ম করতে হবে ভাই। এটা হইতেছে গিনশেন আর হংকাই স্টাইলের মেইন পার্থক্য ভাই। ও আচ্ছা, নোভেলেটার জন্য পুশ করতে গেছিলাম। আমি ভাবতেছি আমি ভেন্টিরে বের করবো, আমার ভেন্টির পাওয়ার ইচ্ছা ছিল। আর রাইজলির আমি কি কমু ভাই, রাইজলির ক্যারেক্টার দেখতে সুন্দর, খুব জোস, বাট প্লে থ্রু দেখলাম অতটা কাজের না। ফান গেম, মানে ক্যারেক্টারটা ফান কিন্তু ইউজফুল না তো। ও হেমেকো তো আমি যতটুকু শুনছি, হেমেকো তো মনে করেন হংকাস্টারের সবচেয়ে বাজে ক্যারেক্টার, যতটুকু আমি শুনছি। ওয়েট দাঁড়ান, এই ম্যাচটা শেষ হোক, দেখতেছি। আমি হিমেকোর বিল্ড এখনো দেখি না, কারণ আমি ক্যারেক্টারই পাইনি।
আর আপনি 110টা উইশ সেভ করছেন ভাই, আমি কত সেভ করছি জানেন মিয়া? আমার 200 আপ ভাই। ওই যে আর্লেচিন, ওই যে হারবেঞ্জার আছে না, ওই হারবেঞ্জারের জন্য ওয়েট করতেছি। যদি বাস জানি না ওটা প্লেয়েবল বানাবে নাকি না। ওই যে গিনশিনে কাকে যেন মেরে ফেলেছিল, ওই যে ওর নাম কি, ওই যে একটা হারবেঞ্জার, ওর নামটা কি, ওর নামই ভুলে গেছি। টেকটোন কাইদে মুইরা ভূতায় গেছে। ওর নাম কি জানি, সব ক্যারেক্টার নাম ভুলে যাই ভাই। এখন নাম দেখার জন্য গিনশিনে ঢুকতে হবে, দরকার নেই ভাই, পরে দেখবো। Receive divinity. Next, disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. লল ডিসেবল হবে না, হবে অন হবে। এটা তো লিক করে তো ওয়েট করানো না, ওটা তো ওয়েট করলাম, কিন্তু গিনশিন তো আবার ওরা আবার কি করে ভাই, এত বোঝা যায় না। আরে ওর নামটা কি, ওই যে মেয়েটা যেকে মারে ফেলালো হারবেঞ্জার, ওর নামটা কি? নামই তো ভুলে গেছি। ওর মতো তো করতে পারে স্টোরিতে, যে হঠাৎ করে মেরা লাগছে। লিকটা তো আমিও দেখছি যে ও মানে প্লেবেল হবে, বাট কে জানে। আর আপনার অ্যাকাউন্টের নাম কি ভাই, আমি ভুলে গেছি। অ্যাকাউন্টের নামটা কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, রাইডেন মেরে ফেলছিল যারে, হ্যাঁ হ্যাঁ ওরে। নামটা কি? আচ্ছা এটা আবার আবার লিখি, কই গেল? 82, ও আমি তো অ্যাডই হইনি, আপনারা পামু কেমনে? 839941। হ্যাঁ এই তো পাইছি, হিমেকো। ওকে, ওরে লাইট কোনো পাইছেন আপনি? তো তো আপনার তো ভালো ড্যামেজই দেওয়ার কথা। আপনার যদি লাইট কোন থাকে তা তো আপনার চিন্তা করা লাগবে না। আর্টিফ্যাক্ট, হ্যাঁ এই আর্টিফ্যাক্ট ঠিকই আছে। সেটটা কি? এই কি বলে, এই স্ট্রিং, এটাকে কি বলে আমি জানি না ঠিক। এটাকে আপনি চেঞ্জ করতে পারেন, এটাকে চেঞ্জ করে অন্য কিছু দিতে পারেন, যেমন ওয়েট আমি আমারটা দেয় ওয়েট রিংলুরে কি দিছে। আচ্ছা মনে হয় ওটা আপনার এখন আনলক হয় না, আমি দেখাই একবার। আর আপনার ইউআইডিটা সেভ করতে ভুলে গেছি। এই যে এই আর্টিফ্যাক্ট সেটটা আছে না, এটা ইউজ করতে পারেন। এটা আবার ক্রিট রেট বাড়ায় দেয়, মানে ওয়েট করতে হবে আর কি। মনে করেন আপনি তো মনে হয় এখনো আনলক করেন নাই, মানে গেমে ঢুকি নাই। অ্যাড দিমু কখন? আরে পরে দিন। হ্যাঁ হেমুকে সেকেন্ড ডিপিএস বানাই দেন, আপনার দুইটা ডিপিএস রাখা ভালো। যেমন আমি আমি তো নিজে দুইটা ডিপিএস রেখে থুই দিছি, একটা জিংলি আর সিলি। সিলি যদি আবার মেইন ড্যামেজ ডিলার, এ তো জাস্ট এওই। আর আপনার একটা হিলার লাগবে, আপনার তো জেপার্ড আছে তাই না? তাহলে আপনার রংলি হয়ে গেল। এখন একটা হিলার লাগবে, আপনার হিলারের যে আপাতত না হলে একে ইউজ করেন, এই যে নিতাশা। ও তাহলে আপনার এখনো পুরো স্টোরি শেষ করতে হবে, তারপরে আপনি 5 স্টার ওই যে আর্টিফ্যাক্ট গুলো পাবেন। আপনার আইডি কই ভাই? 8283994417, এটা সেভ করি ভাই। ও সেভও তো করা যাবে না, মাফসে কপি করে, ও কপি করছি।
লাবিব, আপনি এর নাম লাবিব রাখছে কেন ভাই? আপনার আসল নাম কি লাবিব? এর নামও রেখে দিতেন ডিজ নট। হ্যাঁ, এই 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 কি বলে, এই লাইট কোনটা এর জন্য ঠিক আছে। আমি প্রথমে পাইনি, আপনি পেয়ে গেছেন। যদিও এখন আছে আমার, বাট প্রথম প্রথম থাকলে আমার লাভ হইতো। এরও ওই যে এই সেটটা দিয়ে না, ওরে হচ্ছে এই যে হিমিকে ওরে যে সেট দিচ্ছেন না, যদি আরেকটা ডবল পান ওরে মানে ওকে দিয়ে দেন ট্রাভেলারে। ওয়েট, গেমে ঢুকিয়ে অ্যাড দিছি, দিতেছি না, পরে দিলে হবে, সমস্যা নেই। ও ভাই লল, নিতাশা ইউজ করতেছি, জঙ্গলে ট্রাভেলার নিতাশা। ও, বা আপনি মনে করেন যদি আপনার হিলিং লাগতেছে না, যেহেতু জেপার্ডের শিল্ড আছে, আপনি এই যে টিং ইউন ইউজ করতে পারেন। যদি টিং ইউন থাকে তাহলে আপনার জিংলিউ বা আপনার হচ্ছে আরেকটার নাম কি হিমে করে আপনি বাফ করতে পারলেন। আপনার হিলার লাগতেছে না, হিলার লেট গেমে লাগবে, হিলার এখন লাগে। হিলার লেভেলের এক একটা বসের এইচপি কত ভাই, ইনশিনের এনিমির থেকে এইচপি বেশি। এরা হার্ড বানাইছে তো বানাইছে, পুরো হার্ড বানাই থুই দিছে। আরে ভাই জেপার্ড মানে প্রথম প্রথম মানুষরা বলতেছিল আর কি যে জেপার্ড মানে অতটা ভালো হবে না, মানে ইটি হ্যান ত্যান অনেক কথা শুনছি, কিন্তু আমি ইউজ করার পরে ভাবলাম যে না ভাই, এ তো শিল্ড অনেক ভালোই দেয়, ওকে তো শিল্ড অনেক ভালোই দেয়। এই যে ট্রাভেলার তো মনে করেন আপনার একটুখানি শিল্ড দেয়, ওটা কামেন না। জেপার্ড বলবো ওর থেকে আরো বেটার। আর ট্রাভেলারের আমি যদি ট্রাভেলার ইউজও করি, ও শিল্ডও দেয় কম, ওর মানে অ্যাটাকও নাই, ও যে স্টান্ট করতে পারে, মানে এনিমিরা ওকে ই করতে পারে, এটাই আর কিছু না। আপনি যদি জেপার্ডের কোনো মতে একটা মানে লাইট কোনটা পাওয়া যান, মনে করেন সেভ করতে করতে যে কিনে নেন সব থেকে, বা 50-50 লুজ করে পান, তাহলে আপনার মনে করেন সেট, আপনি সেটেল হয়ে গেছেন, আর কিছু লাগেই না গেমে। আপনারা কে মারবো ভাই, যে শিল্ড আর একটা ভালো একটা হিলার পেয়ে গেলেন। ওই যে নতুন আর একটা হিলার আসছে না, ওর নাম কি, ম্যাচটা শেষ হোক। পুরা লাইভ স্ট্রিমে আমি আর আপনি বই রয়েছে ভাই, কি ফিলিং ভাই, ওয়াও। আর কি কষ্ট ভাই, আমার আমার কেউ সাবস্ক্রাইবও করে না, কেউ দেয়ও না, গরিব মানুষ ভাই আমি। ওয়েট, ই কই, এখন জেপার্ডের F2P বেস্ট ওয়েপন কি? জেপার্ডের আমি কোনটা ইউজ করছি, বাট অ্যাকশন না, জেপার্ডের আমি কি ইউজ করছি, আমি তো এই যে এইটা ইউজ করছিলাম ট্রাভেলারের থেকে, যেটা আপনি ট্রাভেলারে লাগিয়ে রাখছেন, আমি ওটাই ইউজ করছি।
আরে ভাই কষ্ট পাবো না ভাই, 2018 থেকে এই ইউটিউবে বই রয়েছি, সাবস্ক্রাইব বাড়ে কমে বাড়ে কমে বাড়ে কমে বাড়েই না, 200 যাইতেই পারি না এখনো। আর ভাই কষ্টের বিষয়টা দেখবেন, আমি 2টা ক্লারের লাইট কোন পাইছি, আর ক্লার আমার কাছে নাই, ইউজলেস ভাই। কেন ভাই দিছে আমারে, কেন দিছে এটা? আমার এখানে পড়ে রয়েছে, আমি এটা ইউজও করি না ভাই, তাও আবার 2টা পাইছি, 2টা 50-50 লুজ করছি এখানে। আমি অন্য অন্য বিভিন্ন মানে 2টা লাইট কোন পাইলেও লাভ হইতো আমার, খুদাই ভাই। আর এই 2টা আমি জানি না, এই 2টা ইউজ করছি বাট এতটা বুঝি নেই ভাই, পুরো উইকিপিডিয়া দিয়ে দেয় এরা, সিম্পলি একটু বুঝাক না। গিনশিনও সেম উইকিপিডিয়া, এখানে উইকিপিডিয়া। ভাই 1 মাস পর পর লাইভে আসলে কেমনে কি? আরে না ভাই, মনে করেন ও লেভেল যখন দিচ্ছিলাম তখন তো আমি সারাদিনই লাইভ করতাম, এখন না এ লেভেলে প্যারা খাইতেছি। কিন্তু এই যে জানুয়ারির পর আমার এ লেভেল এক্সাম শেষ হবে, ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ার পরে আছে, কিন্তু ফার্স্ট ইয়ারের পরে আমি ফ্রি থাকবো, মনে করেন পুরো মাসই ফ্রি, তখন তো আমি লাইভ স্ট্রিম প্রতিদিনই করুন। জাস্ট এখন একটু পড়তে হইতেছে আমার। আপনি তো মনে করেন ট্রাভেলার আর ইউজ করবেন না, তাহলে এটা সুইচ করে দিয়েন ওকে, আর তো কোনো সমস্যা নেই। এরা কয় ট্রেল ব্লেজার ভাই, ট্রাভেলার না কয় ট্রেল ব্লেজার কোতেও। এটা ফাউল একটা লাইট কোন দিছি, জানিও না এটা ভালো নাকি না, বাট তাও দিয়ে রাখছি। নিতাশার এটা দিছি কে? এটা 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 একটা গরিব, এ হইতেছে হংকা স্টারেলের চিচি, এ হালার ভূত জ্বালাইবো ভাই, বুঝতে পারছিস জ্বালাইবো, হিমে করে জ্বালাইবো ভাই। আমি এটারে 50-50 লুজ করছি, একটা কনসোলেশন পাইছি, কনসোলেশন আর কি কয় এটাকে, এডালন্স, এডালন পাইছি ভাই, হুদাই ইউজও করি না। ভাগ্যিস হিমেকো এখনো পাইনি, বাট পামু ভাই, চাইও না ভাই আমি হিমেকো। আপনি কি ইন্টারনেট না, মানে আমাদের এ লেভেল হচ্ছে আপনাদের এইচএসসি, বাংলা মিডিয়ামের ওটা এইচএসসি। A fine sword indeed. বেস্ট 4 স্টার ক্যারেক্টার কে কে, আমি কেমন জানো ভাই? বেস্ট 4 স্টার নিতাশা, হিলিং এর জন্য ভালো ভাই। যে নতুন যে একটা ক্যারেক্টার আসছে, ও কই, শুনলাম নাকি ও নাকি নিতাশার থেকে আরো ভালো। ক্যারেক্টার কেমনে দেখে? এই যে এ নাকি নিতাশার থেকে আরো ভালো। হ্যাঁ আমি এইচএসসি দেবো, কিন্তু মনে করেন আমাদের এ লেভেলে আবার ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার মানে 2 বছরে আমাদের মানে এইচএসসি দেই আর কি। এইচএসসি নর্মালি জানি না, এইচএসসি তো মনে হয় 1 বছরে দিয়ে দেন আপনারা, আমাদের আবার 2 ইয়ার্স। আপনি কি দিতেছেন? আপনি কি কলেজে, কলেজে নাকি ইউনিভার্সিটিতে, কোনটায় ভাই? ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়েন নাকি? এ তো ভাই বেনেট ভাই, আপনি কোন ভাই, এটা বেনেট নাকি না ভাই? কোন আপনি ভাই, এটা কেডা ভাই, এত সাসকে? জাস্ট হংকা স্টারেলে ও লাকি, এখানে আনলাকি না, আর কি কইতাম। ও মানে আপনি ইন্টারলি ইন্টার 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 ইন্টারকে কি বলে?
ইন্টারকে ঠিক জানি না, বাট এটা কি মানে এইচএসসি সেকেন্ড ইয়ার এরকম? মানে আপনি আমার 1 বছরের বড় এরকম? ও আচ্ছা, তাহলে আপনি এইচএসসির সেকেন্ড ইয়ারে, তার মানে আপনি আমার 1 বছরের বড়। আমি ফার্স্ট ইয়ার দিব, এখনো দেইনি, এই জানুয়ারিতে দেবো। ভাই আপনি এটা দেখছেন? ও আচ্ছা, এটা না। যদিও আপনারা বললেই হইতো, এটা আপনি এটা এটা সারপ্রাইজ থাকতো, বাট তাও দেখেন, এটা এটা পড়ছেন আপনি? তো আমি বিজনেস, আমি বিজনেস ইকোনমিক্স আর ম্যাথ নিচ্ছি। এটা কি? ও এটা তার মানে আপনি দেখেন নাই? তাহলে একটা কাজ করেন, আপনি হচ্ছে ফ্র্যাকশনে যাবেন, ফ্র্যাকশনে যায় এই যে মাস্ট ফুল, এটারও জাস্ট উপরের পার্টটা জাস্ট পড়বেন, ঠিক আছে? এটা আপনার জন্য সারপ্রাইজ রইল, আরেকবার দেখে নি, ঠিক আছে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে। ও আচ্ছা। কি আপনি কি জানতেন না নাকি জানতেন কোনটা? আরো 3টা আইবো, কবে আইবো এটা? টার্মস, ল, ভাই এসব এত কিছু, অর্ধেকই ব্যাটার পাসের। আপনি ক্যামেরা করলেন কি? জানতাম না, জানতেন না, বাট মানে জিনিসটা দেখছেন ভাই, হংকাই স্টারডাল পুরো একেবারে মিম ভাই, আস্ত মিম। আর যতটুকু শুনছি হংকাই স্টারডাল মানে ফ্যান বেজরা নাকি, এরা নাকি ফ্যান বেজের কথাগুলো মানতেছে আর শুনতেছে আর কি, ওরা এইসব অ্যাড করছে যে এটা এটা মানে ফুল হয়ে গেলে আবার এখানে অ্যাড করা শুরু করে দেয়। এটা কিন্তু আবার গিনশিনা নাই, গিনশিনা চাইতেছে কিন্তু আবার হংকাই স্টাইলে দিয়ে দিছে, মানে ওরা সব ফ্যান বেজের কথাগুলো শুনতেছে। মানে জিনিসটা খুব জোস লাগছে আমার, যে ফ্যান বেজের কথা হংকাই স্টাইলে শুনতেছে, তা গিনশিনের কথা গেটা শুনবো ভাই। ভাই আর একটা ফান ফ্যাক্ট জানেন, এটার যে ইংলিশ ভয়েস অ্যাক্টর, ও একটা ভিটিউবার। আমি আজকে জানলাম, মানে ইউটিউবে দেখতে দেখতে দেখি কি একটা ভিউটিউবার ইংলিশ ভয়েস অ্যাক্টরটা করছে, জাপানিজটা জানি না। আর আপনার হচ্ছে যে রাইজলি, ওই যে অ্যানিমে আছে না, জোজো বাজার অ্যাডভেঞ্চার, মুদা 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 মুদা, জাপানিজ ভয়েস অ্যাক্টর নাকি ওরে ভয়েস অ্যাক্টিং করছে। কতটুকু বাড়ে তা জানি না, বাট এখানে তো লেখা যে 420 পয়েন্টস ম্যাক্স, এটা তো আমি বুঝি না, মানে এত এত এতখানি অ্যাড হবে কেন, আমি ঠিক এটা বুঝি নাই। বাট আমি ম্যাক্সিমাম 300-এ হয়েছে তখন জমা,
মানে আমি ম্যাক্সিমাম 300 জমা করতে পারছি, তারপর আবার খেলছি। তো আমি ম্যাক্স টোটাল আমি কখনো দেখিনি। আবার এটাও নাকি কম ছিল, এটা 240 থেকে কত জানি করছে। সবার কথাই তো শুনতেছে দেখো। আবার এখানে মানে ফেভারিটের আবার অপশন দিছে, মানে কিছু কিছু মানে এইসব স্মল থিং মানে জিনিসটাকে আরো সুন্দর করে ভাই, এটাই তো দরকার। গিনশেনে ওটা নাই। ভাই মাফসে ভাই, রাইজলির এই ট্রেলার, প্রথম ট্রেলারটা কত সুন্দর ছিল, সেকেন্ড ট্রেলারটা কি বাজে করছে, তারপরে আবার মানুষরা পাওয়ার পর ওরে নিয়ে যে কি শুরু করছে ভাই। সি ফিচার কি, ওইটা আবার কি ভাই? কোনটার কথা হইতাছে? গেনশেনে অ্যাড দিব না কে জানে ভাই। মানে মানে জিনিসটা কি মনে হইতেছে না, দেখতেছে না, মনে হইতেছে পুরা ডিফারেন্ট, এই দুইটা গেমই বিভিন্ন, মানে আকাশ পাতাল ডিফারেন্স, এমন অবস্থা যে সেম কোম্পানি বানাই নাই, এমন অবস্থা। ও আচ্ছা, সিমুলেটেড ইউনিভার্সে। আচ্ছা ঠিক আছে, করা যাক সিমুলেটেড ইউনিভার্স, আজকে একটু করি। উইশ, আরে না মিয়া, আমি সব সেভ করে রাখবো মিয়া, এইসব সব। এখন 9টা কালেক্ট করছি, এখন এইটুকু সেভ করে রাখছি, লাইট কোনো পাই গেছে আর এটাও পাই গেছে ভাই, আর কি লাগে ভাই। এটাই কিন্তু আমার ফার্স্ট মানে ক্যারেক্টার, যে লাইট কোনো বের করছে, এটাও বের করছে। সিলির এটা ফ্রি টু প্লে, যে এটা তো আপনার সিমুলেটেড ইউনিভার্স থেকে পাবেন। আপনি তো সিলি ইউজ করেন না, কিন্তু এটা আপনার লাগবে না, বাট তাও বলে রাখি, এই যে সিমুলেটেড ইউনিভার্স আছে না, প্রতি উইকে তো চেঞ্জ হয়। এই যে আপনি এইটা পাবেন আর কি, এইটা পাওয়ার পর আপনি এখানে একটা শপ আছে, হার্টাস শপ। এই শপের এখান থেকে আপনি কিছু লাইট কোন পাবেন। যতটুকু শুনছি মানে এইটা আর এইটা ফালতু, জাস্ট হচ্ছে এইটাই বেটার। এটার কথা আমি জানি না, এটা নাকি নতুন, এটা নতুন আসছে না? হ্যাঁ নতুনই তো আসছে। এটা নাকি সবচেয়ে ভালো। আরে না ভাই, 10টা মারতে পারো না ভাই, আমি কিপটা ভাই, আমি সব সেভ করে রাখবো। এই সোয়ার্ম ডিজাস্টার এখনো আমি শেষ করিনি, কত কিছু এক্সপ্লোর করার বাকি, কিচ্ছু করিনি। এ- এটাও এখনো করি নাই, এটাও করি নাই, এটাও করি নাই। ও আমি তো ট্রেল ব্লেজার এখনো করিই নাই, এখন করা যায়। কিন্তু আপনি কতক্ষণ আছেন? ফার্স্ট কোন ওয়েপনটা নেব? এটা এটা তো আপনার উপর ডিপেন্ড করে যে কি নেবেন, মানে আপনার ক্যারেক্টার কি। আপনার তো সিলি নাই, সিলি থাকলে এটা আপনার জন্য ভালো হইতো, ফ্রি, এটা খুব ভালো একটা লাইট কোন। আর এই দুইটা তো আমি শুনছি ইউজলেস। আপনার জিনিউয়েন আছে না, ডিস্ট্রাকশন ক্যারেক্টার তো, কিন্তু মানে এটা শুনছি এটা নাকি ফালতু, ওদের কামের না, এটা নিয়েও লাভ নাই। কিন্তু মানে ফ্রি একটা 5 স্টার তো নেওয়া যায়, বাট কামের না। এটা নাকি আস্ত ফালতু, এফেক্ট রেজিস্ট্যান্স কামেল না। এটা আমি এখনো শুনি না এটা কেমন, ইউটিউবে দেখতো। ও ব্রেক ইফেক্ট, এটা তো আরো ফালতু, এত কোনো কামেরও না। ব্রেক ইফেক্ট না, আমি কি করব? দুইটা পর্যন্ত? তাহলে কি সিমুলেটেড ইউনিভার্স করব নাকি এটা করব? আর আমি যদি এটা করি, আপনি তো স্পয়লার পাবেন, তো স্পয়লার পাই লাভ আছে? সিমুলেটেড ইউনিভার্সই করি, কি কর?
danger. বয়লার সমস্যা নেই, আচ্ছা ঠিক আছে। আমার ইউটিউবের থাম্বনেল পুরো চেঞ্জ করা লাগবে ভাই। Hey, did you hear about our next stop? ও আমার সাউন্ডের এই অবস্থা কেন? ও তারপর আবার এইটাও অ্যাড দিছে, দেখছেন এটা লগ, মানে কে কি বললো আর কি, মানে আপনি যদি ভুলে যান যে কি কি কইছে এটাও আবার দিছে, আবার এটাও দিছে। এটা তো গিনশেনে আরো দরকার, মানুষরা তো স্ক্রিনশট নেয় ভাই। এটা হংকাই স্টারেলে দিছে। আমি সাউন্ড কমাই রেখেছি, হংকাই স্টারেলে সাউন্ড কেন জানি অনেক বেশি, কারণ আমি বাড়াইতেছি আবার। একটা টিউব দেখাইতেছে কারণ একটা কিছুই কইছে ভাই এতগুলো। আর ফাউল একটা জিনিস, এটা কে চাইছে আল্লাহ মাহফুজ জানে, এটা কে চাইছে ভাই? চ্যাট সিস্টেম ভাই, হেডার চ্যাট সিস্টেম ভাই, ফাউল। ও আপনি কি এই যে প্রজেক্ট মুগেন এইসব গেমের কি মানে আপডেট রাখছেন? জেনলেস জোন, তারপর প্রজেক্ট মুগেন, নাম শুনছেন এগুলো? এই গেমে রিলিজ হয় না, মানে রিলিজ হবে আর কি। That Don Hung. He can't just ignore Branya. Let's go to his room and talk to him. হ্যাঁ ওটা তো ফোন প্লাস পিসি গেম দুইটাই তো। আপনার জেনলেস জোন কেমন লাগছে? Don Hung, Branya just sent all of us a message. Did you see it yet? Yes, I saw it. Then why didn't you reply? Branya's a good friend of ours. I'm sorry. I'm just not in the mood for idle chat. There's been a lot weighing on my mind since the Lo Fu. Don Hung, I'm the one who should be sorry. I was being too pushy. You're right, you went through a lot on the Xianzhou. Take all the time you need. ভাই সিওসি তো পুরো ওজি গেম ভাই, আমি এখন পর্যন্ত খেলি। ওই যে হ্যালোউইনের যে কুইনের স্কিন বেরিয়েছে না, ওটা এখন কমপ্লিট করতেছে। আর তার 30 না, আমি 50 না, আমার ম্যাক্স। Thank you for understanding. It's great that Belobog is able to host a celebration. আমি আবার একাও খেলি না, আমার বন্ধুরাও খেলে। আবার আমার বন্ধুরা আবার গিনশেন বা হংকাই স্টাইলের ব্যাপারে কিছু জানেই না, শুধু আমি খেলি একা একা। একা একা খেলে মজাও পাই। কি কইতাম? I'll be there next time. আমার একটা কাজিন ছিল যে খেলতো মানে গিনশেন ইম্প্যাক্ট, কিন্তু আবার স্পেসের কারণে আবার ফোনেও আবার মানে এত গ্রাফিক্স নেয়, ফোনেও খেলতে পারে না। আর কি করতাম? He won't budge, huh? Looks like it's just the two of us then. হ্যাঁ আমার ক্ল্যান আছে, দ্য এভলিউশন। Pity.
he's gonna miss out. We never get the chance to go on a stress-free adventure. দাঁড়ান আমি আপনারে ক্ল্যানের ট্যাগ কোডটা দিই দাঁড়ান কেন আপনি কি কোনো ক্ল্যানে নেই আপনার ক্ল্যান আছে না আমি জাস্ট আমার আইডিটা দিই I know, but it's still a shame, don't you think? If only Himeko could come with us. আপনার ক্ল্যান নেই কেমনে ভাই কপি এটা আইডি কোড দে বাট আমি নিজে আইডি কোড দিতেছি ভাই নেন এটা হইতেছে এটা কি কয় এটা হইতেছে আমার গেমের আইডি কোড ওখানে গেলে তো আপনি এভলিউশনের ই পাওয়া যাবেন ক্ল্যানের ইটা Maybe not. লাইভ He's স্ট্রিম still wheezing কতক্ষণ from the হয়েছে trouble we got into on the Xian show. You didn't 4 আওয়ার notice? হয়ে গেছে অলরেডি At his age, he might not appreciate the extra excitement. Why don't we go ask Himeko to tag along? She might be up for an adventure. You've been on the Express for a while now, but you've never gone on a trip with Himeko before, right? Well, now's your chance. এখন হিমেকোর সাথে কথা কমু এখানে আবার একটা স্পয়লার খাইছিলাম আমি হিমেকোর ইন্টেনশন ভাই খাইছে Hey, March. That's a big smile on your face. What's the good news? Himeko, there's a celebration coming up on Yurillo 6, organized by the Supreme Guardian, and we're invited to go take in the sights and sounds. Don Hung won't be going anywhere for a while. He's still আপনি কি resting মরে up, গেছেন ভাই so wanna come with us? I mean, considering how you helped us out with Cocolia, I'm sure Branya would be happy to see you. So that explains the grin. You're excited about the celebration. Thanks for the invite, but I'm afraid my hands are full right now. Please send my regards to the Supreme Guardian. Make the most of the festivities. You've earned it. You two and Don Hung did help save Yurillo 6 after all. I'll be sure to join you guys next time. Navigators really do have their plates full, huh? Seems like it's just you and me this time. Let me go pack some stuff for the trip first. Come and find me when you're ready to set off. I've got a lot going on right now. I'm sure you'll have a great time. আবার ডন হাং ও আচ্ছা না So, what do you think about my new dress? Pretty neat, right? ওয়াও সো মানে এখান থেকে কি মানে নিউ আউটফিট শুরু হয়ে যায় It's actually not new. I just never had the right occasion to try it on. তো মানে আউটফিট এসে পড়ছে This kind of event doesn't come around every day. Why shouldn't I dress for the occasion? You're not really gonna wear that same old outfit, are you?
let's just pretend I never said anything. As long as one of us is making an effort. Pajamas, hot water bottle, pom-pom doll. That should be everything. Let's go! ও মা কপি করে কেমনে ভাই? আচ্ছা ঠিক আছে আমি আমার ফোনে ঢুকতেছি ভাই। আপনি কি আবার ক্ল্যাশ অফ ক্ল্যান্স কি একা একা খেলেন নাকি? Friend request search. Why ona J U V 2V हाँ भाई आपने नाকি ক্ল্যানের নাই লাবিব ফিজিক্স লাবিব এখানে আবার ফিজিক্স লাবিব দিয়ে থুই দিছে নেন দেখেন আপনারা অ্যাড দিচ্ছি ভাই আপনার যে ক্ল্যান লেভেল 21 ওখানে কেন কেউ থাকবো না ভাই Wow, that was fast. Don't you have anything you want to bring with you? এটা আবার কি জিনিস আচ্ছা আমার ক্ল্যানে জয়েন হয়ে কি করবেন ভাই যদি আমার ক্ল্যানে আমার বন্ধুরা আছে এতটা ইনঅ্যাক্টিভ না বাট
পেজে আর এখন খেলবেন ক্ল্যাশ অফ ক্ল্যান্স? আমি তো আবার হংকা স্টার I was খেলা ভাই। just taking a look at Mr. Yang's records, and it seems like Eurillo 6's average temperature has warmed up quite a bit. It's much warmer than it was on our first trip there. ক্ল্যাশ অফ ক্ল্যান্স পরে খেলবো না ভাই। And I to wouldn't call it livable just yet, but things are looking and up. স্টোরিতে একটু I'm so কনসেন্ট্রেট happy করি, for স্টোরিটা Branya একটু and দেখি। Zila. Ready to go? Bella. বৃষ্টি হয় নাকি? না বৃষ্টি হয় না তো। ওই আমরা ভাই। Galabar. 700 years. বাহ It's never too late to pick up the tab. বাহ ভাই কি ট্রেলার। Oh, Burr! How do people living কি in all কাটসিন this ছিল এটা? snow celebrate anything? Oh, one thing's for sure, though. Where there's a celebration, there's bound to be food, right? মানে মার্চ 7th মানে এই কোল্ড উইন্টারে Don't let me down. এটা আবার কেটা কোল্ড উইন্টারে হইতেছে এই ড্রেস পরে আইছে। এটার কয় লজিক, গেম লজিক ভাই। দিস গেম লজিক। বাট এটা কেটা? Let's wait. I'm with you. Oh, wait a sec. That person over there. That doesn't look like a Silvermane Guard uniform. All in black. Surely they're not IPC. That's what I'd like to know. If they're here to look for Findy, then they're more than just a little late. There's only one way to find out. Hi, do you work for the Interastral Peace Corporation? Or are you just dressing fancy today? Boss, encounter with 2 unknowns. Want me to take them out? Over. To take us out? Take them out? Just hang tight for a second. I'm on my way. Don't do anything stupid. Glad to make your acquaintance. I'm Topaz, an investment expert from the Interastral Peace Corporation. I'm here on Eurillo 6 for a special business assignment. You'll have to forgive my colleague here. People skills aren't his strong suit. Please don't take it to heart. Phew! You scared the life out of me! We're here for the celebrations. We're not looking for more conflicts. Oh, right. We should probably introduce ourselves. I'm March 7th, a passenger of the Astral Express. You may have heard of it? And this is my friend and fellow passenger. No kidding. I could tell you weren't locals from a mile away, but I didn't expect to run into 2 nameless here. Fate is such a curious thing. I heard that Eurillo 6 only stepped out of the Stellaron's shadow thanks to the direct intervention of the Trailblazers. Surely, you two aren't... Huh? Jeez, can you be a little more humble? I never imagined I'd run into living legends here. Must be your lucky day, huh, Numby? Wow, Miss Topaz. You're really young for an IPC executive.
That's impressive. More good luck, I suppose. But it's not as cushy as you think. Scurrying from one side of the galaxy to the other. Going wherever businesses require me to be. আরে আসি আমি আসি তো সব বেরিস Huh. Your job sounds pretty similar to কনসেন্ট্রেট the করে express স্টোরি cruise. দেখতাছি Aside from the business, I guess. Oh, Branya moves fast. The crisis is only just over and she's already opened talks with the IPC. These talks aren't exactly what you might expect. But I have to agree. The Supreme Guardian definitely knows how to govern a city. And that's the reason I'm here on Eurilo 6, to meet with her. Miss March, you said you were on your way to Belobog festivities, right? Don't be sorry. It's not like we're in a rush. Wanna come to the city with us? The snow plains are freezing, and it's easier than you think to get lost out here. Thanks for the concern, but I'll manage. It's my first time on this world. I'd like to take it in its vast, iconic snowscape for just a little longer. Congratulations, playable world. মানে playable বলতে বুঝিনি Who knows? Maybe we'll cross paths again during the celebrations. Oh, here's my contact information. I don't usually respond during work hours, but I'd be play happy to কয়টা chat after ক্যারেক্টার that. রিলিজ হইছে ওইটা বলতেছেন না দাঁড়ান নেক্সট টাইম Wow, I স্টোরিতে বই actually managed to get an IPC executive's phone number without. As if anyone would ever believe that. You two make a cute pair. Anyway, I'd better be on my way. See you next time. The universe is huge, yet we somehow stumbled onto the same path. Fate truly works in mysterious ways, don't you think? Come on, let's head into the city. কিউট পেয়ার বুঝতে ভাই Wow, there are people everywhere. Are you sure we're in Belobog? And now to check out the কতগুলো কোয়েস্ট এত কোয়েস্ট কেন food. Come on, keep up. বাপরে চিলে মেরা পড়ালেছে যদি বা ঠিকই আছে এটারে বলে হংকাই স্ট্রাগল এর ভিতরে ঢুকতে পারুম ভাই দেখছেন পোলা ক্যারেক্টার কই দেখেন ঢুকে গেছে দেখছেন ভাই পুরো ঢুকে গেছে এটা পোলার ভিতরে ঢুকে গেছি ভাই মাফসে কই জানি ছিলাম ক্যারেক্টার এই যে এই কয়টা ক্যারেক্টার বেরিয়েছে কয়টা বললাম আমি তো দেখছি তিনটাই আপনার চতুর্থটা আসবে এই যে 1 2 3 আরো আসবে শুনলাম যে নেক্সট আপডেটে নাকি কোন প্ল্যানেট নামটা ভুলে গেছি একটা নতুনটা প্ল্যানেট যাবে আর কি আমার সবই শেষ এটা আবার এইসব এটা এখনো ওপেনই করিনি এই জায়গায় আমি যাই না এখন এটা তো যাওয়া হয় নাই খেলি তো নাই জাস্ট এই তিনটা দিয়ে ওয়ার্ল্ড লল আরে আরো আইতাছে ভাই বাট এটা বলতে যে আমার কেন জানি মনে হইতেছে যে হংকাই স্টাডল মানে অনেক রাশে যাচ্ছে মানে এত তাড়াতাড়ি তিনটা ওয়ার্ল্ড অলরেডি দিয়ে দিছে
গেনশিনে তো এক বছরে একটা ওয়ার্ল্ড আসে ভাই, কনকোয়েস্টার হলে এক বছরে 3টা ওয়ার্ল্ড বের হয়ে গেছে, মনে হয় যে রাশ হয়েছে। Danger. ও আচ্ছা, মানে আপনি কেন আপডেটই দেন না এরকম কিছু নাকি ভাই? আপনি কবে থেকে খেলা স্টার্ট করছেন? Hey, quick! Serval's about to start singing! Woo! Thanks, everyone! Hope you're ready for a great show! Let's get started! Heartbeats will shake me. Rules can't break me. Crank the sound and let your soul be free. The lightning strikes writing off the wall. Let yourself fall into it all. Danger. Danger. Yeah, hello, me back. Back I know. এক উইক হইব স্টার খেলছি। ও 1 উইক। আমি তো এখানে কি নাম্বার দেয়? ট্রাভেলারে কবে পেয়েছি এটা কি দেখে না? এপ্রিল থেকে মানে রিলিজ হওয়ার সাথে সাথে মনে করেন 3 দিন মনে গ্যাপ দিছিলাম, তারপরে আমি খেলা স্টার্ট করছি। পানি খেতে গেছিলাম। Come, take a look. Mom, you want please? Ta-da! Guess who's back? It's you two. Welcome back to Bellabog. ভাই যে The গরম Supreme ভাই। Guardian mentioned there'd be mystery I hope you had a smooth journey. It's fine. You really don't have to apologize. We're just passing through. It's no big deal. Understood. I hope you both enjoy the ভাই যে festivities. গরম ভাই। Please make sure you keep your personal belongings safe. Got it. We'll get out of your way then. Bye. Bye for now. Some cakes are fresh out of the... Aunt Gertie, it's been too long. Ah, is that little March? What brings you this way? এটার মানে এটা স্টোরি ছাড়া গেম প্লেটা খুব বাজে। স্টোরিটা খুব সুন্দর, এছাড়া গেম প্লেটা মনে করেন টার্ন বেসড, মানে টার্ন বেসড খেলা এখন কি টার্ন বেসড খেলা কোনো লাভ আছে? এখন আমাদের লাগবে ওপেন বেস, ওপেন ওয়ার্ল্ড। Hey, that's not fair. মেটাভার্স চাইতেছে কিন্তু মেটাভার্সের যে অবস্থা First come, first served. ভাই, রেডি প্লেয়ার 1 দেখছেন? ওই যে একটা মুভি আছে রেডি প্লেয়ার 1, If it weren't for these two, we'd be eating geomarrow by now. ওই মুভির মতো ভাই গেম যদি বেরোয়
Take a future look at generation these তো এটাই beauties. These are the best PC suncakes I've থাকবো। made all day. Oh, wow, they smell so good. They look so crispy and crunchy. I think I'm in love. Well, don't wait for them to get cold now. I'm sorry, sweethearts. I'd best see to these other customers before their hunger gets the better of them. Thanks for stopping by. Phew. Who'd have thought just taking a stroll could be so tiring? Say, I think we should probably pay Branya a visit. After all, she was the one who invited us here. Or we could go check out some other fun stuff elsewhere. Your call. আবার এখানে কি হলো? I understand the difficulties that this world is facing, Supreme Guardian. Belobog's current financial burden cannot be pinned on you, nor anyone else for that matter. However, objectively speaking, since Belobog has existed as an independent entity to this day, its debt cannot simply be written off. Oh, it looks like we have some visitors. Branya! And Topaz? You're here too? I guess you've already started your business talks. We'll get out of your way if... It's no bother. We've pretty much March wrapped 7 things up main already villain. anyway. Please consider my জানি না, plans but carefully, Supreme Guardian. যতটুক মানে If Urilo 6 wants to Fury Craft rebuild its দেখছি, connections with the rest of the মনে galaxy, চাইতেছে ওইটাই। your credit record with the IPC আপনি will be of great importance. নরমালি যেসব গেম প্লে হয় যে মার্চ 7th এর মনে করেন কনস্টেলেশন পুরো ম্যাক্স মানে এডলং C6 করছে একেবারে অবস্থা খারাপ পুরো একবারে ম্যাক্সড ও তো সোলোই পুরো সিমুলেটেড ইউনিভার্স পুরো কমপ্লিট করে ফেলায় মানে ও যে এত পাওয়ারফুল ফোর্সটার কিন্তু ও সেই পাওয়ারফুল কিন্তু ভিলেন হবে না কি হবে কে জানে You've made yourself clear, Miss Topaz. I'll require some time to consider my next course of action. Naturally. However, while you're deliberating, my colleagues will need to carry out some operations in Belobog. I hope that your subjects in the underworld are cooperative. I'm sorry our business got in the way of a reunion with old friends. I'll get out of your way. Is everything all right, Branya? I didn't know Miss Topaz was so... intense. She seemed nice when we met her. It's good to see you two again. তাও জানি Welcome না back ভাই to বাট Belobog. মানে যারা বিল্ড করছে I ইউটিউবে planned a দেখি কি special ওদের প্লে reception, থ্রু but I had to deal সোলো with an খেলতেছে unexpected সোলোতে ওরা guest. মেরে ফেলতেছে The এমন lady you অবস্থা just witnessed, she claims to represent the IPC. There's no need to keep কিন্তু either পুরো of you in মানে the dark. ম্যাক্স কনসোলেশন লাগবে To tell the truth, I have too much weighing on my mind right now to even think about the Saltworm Festival. Since you've already made her acquaintance, I needn't explain who she is. I'm sure you've heard pieces of Belobog's history the first time you visited. The Legion's invasion 700 years ago, how the Stellaron brought about the eternal freeze.
It seems that much of Belobog's history from that time was buried deep beneath the আমার snow. কথাই ক্লিয়ার আসে নাকি আর একটু Those memories were lost and গেমের weren't সাউন্ড passed কমাবো down to the কোনটা subsequent generations of... Topaz shared with me the story of the Stellaron's descent upon Yarillo 6. How the original outsiders stationed here foresaw the impending disaster and chose to leave in large numbers. Among those outsiders were several investors from the Interastral Peace Corporation. Before they departed, they did something noteworthy. They sought out architects who refused to leave, those who insisted on defending their homes. The IPC provided these architects with significant funds to aid them against the coming disaster. It was with those funds that Belobog was able to construct its immense walls. Even the initial funding for the development of the first batch of automatons was drawn from the same pool. Wow, that's a pretty incredible story. So, does that mean Topaz's business here is to collect Oh a my debt God. from Belobog? Yes, I'm afraid so. আমার নিজের ঘুমাইছে তাই একবারে ভয়েস কমে গেছে Ridiculous. And what's with the আর timing? দেখছেন এই যে What মার্চ took them so 7th এর long to get here? ওর If it আউটফিট wasn't দিছে for us নতুন eliminating the Stellaron, গিনশিনে they'd have nothing to আপনার collect. It's obvious they're just trying to take advantage. গিনশিনে আপনার আউটফিট আসছে কবে 3 বছর পর নাকি 2 বছর পর হ্যাঁ 2 বছর পর এখানে অলরেডি আয়া পড়ছে ভাই According to her account, the repayment period agreed upon by the architects and the IPC আমি জানতাম investors না was যে 280 আউটফিট years. দিছে However, less than a century after the loan was taken out, the connection between Yarillo 6 and the rest of the galaxy was completely severed. The IPC deemed that the disaster had caused irreparable damage and that there was no civilization left to reclaim the debt from. As such, they considered the owed sum permanently lost. It wasn't until the Stellaron crisis was resolved that the IPC discovered that Belobog had survived. And that's when they sent Topaz over to collect the debt. And the interest. এটা হচ্ছে বিজনেস $1 trillion An astronomical amount. wow I don't even know how to read such a long string of numbers. আরে ভাই আপনার পে কেন করা লাগবে ভাই আপনি মড ইউজ করেন গেনশিনে তো মড ইউজ করা যায় যতক্ষণ ধরেন আপনার ইউআইডি কেউ না পায় আর কি Before you both arrived, Topaz warned me কিন্তু that আমি if তো the লাইভ স্ট্রিম করি payments were ভাই আমি তো delayed, আবার the মড ইউজ IPC করতে পারবো would না give her the authority to employ. Oh, I had no idea things were like this. Here I was thinking the IPC had come to rebuild Belobog, not extort it. আমি কিন্তু ট্রাই করে কইতেছি ভাই আমার কাজিন আসছিল বাসায় ওনার সাথে মানে এইসব অকাম করছি আর কি মানে ব্যান্টেন খাইনি কোনো সমস্যা নাই অনলাইন গেমে মড কিন্তু ইউজ করা যায় না কিন্তু গেনশিন এত পপুলার যে মানুষও কোনো একটা ওয়ে বের করে ফেলাইছে আর কি Yeah, we have to help Branya out. The IPC is too big and powerful. The Belobogians won't be able to resolve this problem on their own. ও আচ্ছা মড তো আর ফোনে তো ইউজ করা যায় না পিসিতে ইউজ করা You seem to have a deeper knowledge of the Interastral Peace Corporation than I do. But if the records are accurate, and they truly have a presence throughout the galaxy, the IPC could crush Belobog like a bug if they wanted to. I'm glad you're both here. I know you came for the festival, but now I must ask you and the Astral Express for help. Do you think you could persuade Topaz to reevaluate the situation? The Express's reputation precedes it. Perhaps there's still hope? Have no fear, Branya. When a friend's in need, the Nameless will always be at their side. Yeah, after all, this guy here is a pretty good negotiator. Thank you so much, both of you. I'm so sorry for dragging you into more trouble. আমি একটু পরে ঘুমায় পড়বো আমি আর খেলবো না বেশি
আপনার 2টা তো বেজে গেছে, আপনি ঘুমাবেন, আমি এই স্টোরিটা শেষ করে চলে While যাব। you're out looking for Topaz, I'll see if I can think of a strategy to deal with the situation. কারণ আমার আবার Best of 1:30 luck, আবার কোচিং আছে। and stay safe. কালকে ছুটি দেওয়ার কথা কিন্তু ছুটি দেয় না ভাই। ছুটি দিলে আমি কালকে আজকের সারা রাতে আমি লাইভ স্ট্রিম করতাম ভাই। খেলি নি, কতদিন ধরে খেলি নি, আজকে টাইম পাইছি, তাও টাইম পাইনি। টাইম পাইছি আবার টাইম পাই নাই, এটা বলে লাইভ পাই। I apologize for dragging you into Belobog's affairs again, but when faced with an entity as powerful as the IPC, we need all the external help we can get. While you're out looking for Topaz, I'll see if I can think of a strategy to deal with the situation. Best of luck, and stay safe. Topaz shared with me the story of the Stellaron. Among those outs, they sought out it was with those according to the IP. It wasn't until the... Thank you. Oh, hey! I just remembered. Topaz gave me her number. We might as well just be direct and ask her where she is. ওয়াও, এখানে আবার এআই আছে, নাইস, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট। আরে হ ভাই, এখন তো এটা কইতেছেন কিন্তু পরে তো হোগা মারা শালা হয়ে যাবে নি ভাই। এবার না পড়লে কেমনে হইতো ভাই। Okay, got it. She's পেলা at the এখানে কি museum. করে আবার? Let's get going. We better think about what we're gonna say. She might be young, but she is an IPC executive. She's definitely no pushover. আরে হ, টেলিপোর্ট করছে ভাই, পেলার সাথে মিটও করতে পারলাম না। বুঝতে ও ভাই, হ হ হ, দোস্ত ভাই ছবি নিতে পারবো না। Oh, it's you two again. This is the third time today we've run into each other. হ্যাঁ, পূজা বন্ধ, কিন্তু মনে করেন স্কুল, সরকারি স্কুল ওর সব অফ করে দিছে, কিন্তু কোচিং তো প্রাইভেট না, এই জন্য এরা অফ দেয় না ভাই। Oh, did my smart reply function tell you where I was? It's a system developed by the technology department. Pretty neat, right? What do you make of this painting? I'm no expert, but just from the artist's strokes, I can tell it's no ordinary piece. It portrays a certain kind of sorrow, you know? Not your everyday kind of sadness. It runs much deeper than that. It's as if the artist had condensed history into one poignant but sorrowful image. The artist's brushwork depicts a several generations' hardships. Not at all. The analysis of an aficionado. I wouldn't take my word for it. The Express has visited many worlds. I'm sure the Nameless have a far greater knowledge of such things than myself. I suppose what I'm trying to say is, what I'm drawn to isn't the style in which a piece is painted, but its overall value. Its intrinsic value may only be 50,000 credits, but its added value might push the total up to 200,000. Sorry for crashing your artist party, but we came to talk to you about something else. Oh? A collaboration between our two sides, perhaps? Not exactly. Actually, Let's walk and talk. This way. Most exhibits in this museum are of little value. But with a keen eye, it's possible to find a diamond in the rough, so to speak. Danger.
মাথায় ওঠে না, আমি তো আবার এত সকালে উঠলে সারা দিন আবার ঘুম, মানে জায়গায় থাকতে পারবো না, ঘুমাই এসে পড়বে। Miss Topaz, Bronya's already আবার told us about দৌড়াইতেছেন ভাই। Belobog's debt situation. Oh, you two are closer than I expected with her. So, how can I help? Not sure in the arrangement, or... ভাই আপনি কাজ করেন, আপনি ঘুমাইতে পারবেন ভাই, দুইটা অলরেডি বাজে, এখন আমার ঘুমানোর টাইম এসে পড়ছে না। We, help me out here. You know I'm not good at this kind of thing. I see. I understand. From your point of view, I can see how unreasonable it appears. However, you must understand that debt collection is a big part of my job. I've dealt with cases far more difficult than ও ভাই Belobog's. 4 ঘন্টা এরকম আমিও ছিলাম একসময়, যখন আমি স্কুল লাইফে ছিলাম ভাই। স্কুল লাইফে আমি ঘুমাইতামই না, সারাদিন রাত জেগে থাকতাম, এখন ওইটাও পারি না, পাওয়ারটারে মিসইউজ করছি, এখন ফল পাইতেছি। I appreciate each case has its difficulties, but if I treated every late debtor as a special case, the galaxy's economy would come to a grinding halt. The Strategic Investment Department is well versed in handling such situations. We can offer the debtor various repayment solutions. But Urilla 6 has far exceeded the allotted repayment period. I'm afraid milder solutions aren't the order of the day. So, I proposed to Branya. Oops, almost gave away trade secrets there, didn't I? That was a close one. The exhibits here are pretty ordinary. I estimate they're probably not worth much. Let's keep moving. So you're basically saying the Belabogians must pay off their ancestors' debts. When you think about it, it's just another part of the cycle of life. I'm not sure it's as poetic as that. ভাই 7 উইক, ভাই আপনি 7 উইকের কথা কইতেছেন, মানুষের 7 দিনের বেশি না ঘুমাইতে পারলে মানুষ মরে যাবে ভাই। আপনি 7 উইক কেমনে ঘুমান নাই, আপনি এটাও কোন আমারে 7 দিন না ঘুমাইলে মানুষরা মরে ভূতে যাবে। Wow, look! Is that little critter native to Urilla 6? আপনি তো ওয়ার্ল্ড রেকর্ড পার করে ফেলাইছেন ভাই। So white and fluffy. Where can I find a live one? I absolutely adore them. Have you guys met Numby yet? Oh, where'd they go? They must be off playing somewhere. Come to think of it, this little guy is on display here probably means it's already extinct, right? So, Miss Topaz, what exactly will it take for the IPC to go easier on Belobog? পেয়ার Branya হইতেছে ভালো, invested so much just to ভালুকগুলো make মানে this world a little better. এক্সটিংক্ট। And ওয়াও, now, এখানে feels এক্সটিংক্ট, like all আমাদের of এখানে her এক্সটিংক্ট efforts হয়ে will যায়, be প্যারা undone in নাই। the blink of an eye. আমরা যে গ্লোবাল It's ওয়ার্মিং just করি ভাই। so cruel. What do you take the IPC for, Miss March? We're just the same as Belobog's architects. We're all followers of the preservation. No matter what solutions we propose, we will always take the welfare of the people of Belobog into consideration. Otherwise, we'd be no different from the Legion, would we? So you're saying there's nothing to worry about? But Branya... Don't worry yourself too much. The Supreme Guardian is a wise person. She'll understand. But to answer your question directly, it'd take a miracle. I'll complete the Urilla 6 project no matter what obstacles I encounter. আপনি আবার গেম অফ থ্রোনস এর সিরিজও দেখেন ভাই? আমি কি দেখছি, আমি বাংলা সিরিজ দেখছি কয়েকটা, আমার আব্বু আম্মুর সাথে, ওই যে সুলতান সুলেমান, তারপর হচ্ছে আরেকটা কি জানি নাম ছিল, ভুলে গেছি।
বাট সুলতান সুলেমানটা মনে আছে। This isn't going as planned. What should ইংলিশ we do? ইংলিশ মুভি আমি দেখি মনে করেন মার্ভেল, ডিসি এইসব। আমি আবার সিরিজ মিরিজ দেখি না ভাই, সিরিজ মিরিজ বিরক্তিকর লাগে। I wouldn't waste too much energy on this matter. Why not make the most of the festive atmosphere? ও ইউসুফ জুলেখাও আমি দেখছিলাম। Oh, looks like one of my colleagues is after me. My apologies, but I should probably take this. Bye! So, what now? We spent ages trying to convince her and she didn't move an inch. এই জানি ভাই, এখানে সাইন্টিফিক কওয়া আছে ভাই, 7 দিনের বেশি না ঘুমাইলে মানুষ মরে যাবে। ইউসুফ জুলেখা ভাই, ভাই অনেকেই আছে দেখে না ভাই, আমার বন্ধুরা আছে ওরা ভাই, ওরা কোনো নবীর ব্যাপারে জানে না ভাই, কি কইতাম। You sure? I really don't think she'll change her mind. I guess Miss Topaz is just doing her job. And as far as the Express is concerned, I think it'd be unwise to make the IPC our enemy. সুলতান সুলেমান দেখছ না? All these vested interests. So hard to undo any of it. Did someone send you a message? ভাই মেসেজ দিছে, আমার সিলি মেসেজ দিছে, সেই আপনি কি যে কি বলে এটা আগে বললাম না যে রেডি প্লেয়ার 1, এই মুভিটা দেখছিলেন? Huh? The IPC are causing... seriously? Again? I guess complaining... Where there are people, there is noise. সুলতান সালাদিন না মনে হয়, না চিনি না মনে হয়। এটা কি আবার আরেকটা সিরিজ নাকি? Hey! Am I glad to see you two here? I'm not sure how much longer we can hold out. It's bad. Really bad. Their weapons and automatons are much stronger than anything we have. Nobody's been seriously hurt, but a few Wildfire members got minor injuries. Fortunately for us, it seems like they were holding back. ওইটাই তো কইতেছি না, ওইটা আগে মেটাভার্স, ওই যে মার্ক জাকারবার্গ যে মেটাভার্স বানাইতেছে, ভিআর অ্যাপল যে ভিআরটা বের করছে, ওইসব তো কিছুই না বলতে গেলে। কিন্তু এই রেডি প্লেয়ার 1 এর মতো ওয়ার্ল্ড আইতো না ভাই, কেমন আয় পড়ছে। পাকিস্তানে কি অবস্থা দেখছেন? জেনারেল সুলতান সালাদিন, না ঠিক ওনার নামটা শুনি নাকি? আপনি কি সুলেমানের কথা বলতেছেন? সুলেমান সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, ওনার কথা? না, উনি তো জেনারেল ছিলেন, উনি তো রুলার ছিলেন। You see those two in black? They've been guarding the mine entrance. They're not... What's the matter? Got nothing to say? না, এনার কথা আমি জানি না ঠিক। What's going on inside the mine? Any ideas? আমি মনে করেন কি জানেন, এইসব ইসলামিক ব্যাপারগুলো, এগুলো আমি আবার মানে ওই যে ইউটিউব আছে না, কিছু কিছু ওয়ান চ্যানেল আছে, ইসলামিক অনেকগুলো চ্যানেল আছে, যে মানে বিদেশি চ্যানেলগুলো, বাংলাদেশে দেখতে ভালো লাগে না, বিদেশিগুলো দেখি। বিদেশিগুলো তো মানে
ফিলোসফি আছে আর কি, দেখতে ভালো লাগে। এখনো মানে কিছু কিছু জিনিস শিখতেছি আর কি, এখনো পুরো স্টোরি আমি জানি না ভাই। ও আচ্ছা, তাও ঠিক জানি না আমার দেখতো, আমি এখনো পুরো রিসার্চ করতেছি, আরো রিসার্চ করতে Few হবে। miners made it out earlier. They looked pretty panicked. They said the whole mine had been seized by the people in black. These uninvited guests keep talking about asset evaluation, whatever that means. All I know is that they're seriously disrupting the lives of the underworlders. Who? We were just talking to her in the museum. Do you think her cronies are acting without her authorization? The person you're talking about. Are they in charge of the people in black? Potaz, Pazto, whatever her name is, she can wait. Right now, the most important thing is to free those trapped in the Great Mine. Are you two with me? ও আমি জেরুসালামের নামটা শুনছি, ইসলাম এখানে একটা ওয়ার হয়েছিল, এইটুকু জানি, জাস্ট ওয়ারটা জিতছিল আর কি, কিন্তু এটা জানি না সুলতান সালাদিনকে, এই নাকি আমি চিনতাম না। এটার তো একটা মুভিও আছে, মুভি আছে না, ইউটিউবে অনেকগুলো শর্টস দেখছিলাম, ওইখান থেকে আমি জেরুসালাম ওয়ার্ডটা শিখছিলাম আর কি। Hey, you two! Cat got your tongue or something? If you knew what was best for you, you'd get out of my way. You guys must be exhausted standing here all day. What's their deal? You two were talking to the director in the snow plains. So it's you! You're the one who was threatening to take us out in the snow plains! Do you even know who you're talking to? If you're... I can't let you pass. My team leader said that if anyone gets through, I'll lose 6 months of performance bonuses. Team leader? You're even lower on the pecking order than I thought. Shut up! I spent 7 years on a forsaken asteroid preparing to join the IPC. I went through 17 interviews before they finally hired me. What right do you deadbeats have to criticize me? এটা হচ্ছে লাইফ, 17 ইন্টারভিউ দেখেছে হালাবুত। কিংডম অফ হেভেন, এটা কি নিউ রিলিজ হয়েছে নাকি এটা বহুত আগেকার মুভি? টাইম পেলে আমি দেখবো। IPC? Interviews? I don't know what you're rambling on about, but you're really testing my patience. No need to waste our breath on this idiot. Let's do this. আপনি জন উইক দেখছেন? জন উইক Repay. Is that all? You chose the wrong enemy. So you are afraid of me. Reveal. Hope you're prepared. নতুন নতুন ধরনের এনিমি। So you are afraid of me. So you are afraid of me. I'll end your misery. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Stand down. লাস্টে আমি যদি বা এখন জন উইকের কি পার্ট 4 না নাকি 3? That's it? He sure took off quickly. পার্ট 4 মনে হয়, পার্ট 4 এর মানে আমি হাফ দেখছি, আমি হাফ এখনো দেই নাই। আমি যখন ট্রাভেল করি তখনই মনে করি মুভি দেই। এই যে অ্যান্টম্যান
কোয়ান্টাম রেলমটা ছিল ওটা পুরো শেষ করছি। মার্ভেলের একমাত্র মনে হয় যেটা ভালো হয়েছে, তারপরে এছাড়া তো সবই ফাউল হয়েছে। শি হালক এটা কি ভাই? এন্ড গেমের পর সব যতগুলো মুভি বের করছে মারো সব ফালতু। What a joke. অটো Let's not get ahead of অটো তো ourselves. দেয়া যায়। Let's set off when you're ready. জনক মারা যায় তাও জানি ভাই, স্পয়লার এত ফেমাস একটা মুভি স্পয়লার দিয়ে বেড়ে দিছে ইউটিউবে, কি করতাম। ও তো পার্ট 2 তেও মরছিল কিন্তু বেঁচে গেছিল পার্ট 3 তে, আবার বেঁচে যেতে পারে কে জানে। আমি তো জানি না কেমনে মরছে, Ready এবার for মানে সত্যি action? সত্যিও মরছে কে It's জানে। time to kick the IP. Let's get moving. বাহ ক্লার এখানে আবার কি করে ভাই? ও আচ্ছা Hello, it's Mr. Svarog, isn't it? And this cute little girl must be Clara. Hello, miss. Are you... I'm Topaz. I've come to have a chat with Mr. Svarog. Clara, go inside and wait for me. Huh? But if you have a guest, maybe I should... She is not a guest. Neither is she a friend. Go, Clara. Everything will be fine. So, it seems my source was right. Who'd have thought that such a strong bond could exist between a giant robot and a little girl? So heartwarming. You bear the insignia of the Interastral Peace Corporation. What is your motive for coming here? সার্ভারের মেমরি এখনো মানে অনেক কিছু কয় নাই আমাদের ভাই, সব সিক্রেট লুকায় রাখছে। আরে ভাই আপনার অলমোস্ট টাইম হইছে ভাই, আপনি চলে যান ভাই। Straight to the point, huh? আমি জাস্ট ট্রেল I বেজার like your নিয়ে style. এই স্টোরিটা শেষ করে আমি ঘুমাইতে যাবো ভাই, আপনি চলে Urillo যান। 6. Are robots familiar with that term? Anyway, it refers to the planet we're currently standing on. It's about to become the property of the IPC. No one can reverse this outcome. Not you, not the Nameless, nor any power in the galaxy. I only care about one thing right now. Demonstrating to the shareholders of the IPC that Urillo 6 can generate value. In the long run, this is a way, the only way, to ensure Belobog's long-term interests. I need your help to achieve this goal. Long-term interests undefined. Analyzing objectives. Analysis failed. Tell me, emissary, how do you plan to convince the IPC leadership? That's simple. I'll show you. This is... Source code, or to be more precise, source code that is able to take control of all mechanized units in Belobog. I'm sure you're familiar with this. All mechanized units manufactured in Belobog over the last এটা রোবট ভাই। 700 years utilize the আপনারা কি underlying কইলাম ভাই, systems স্পয়লার created by পাবেন the IPC. এই স্টোরি যদি আমি The খেলি। code is so refined that the engineers never saw any reason to change it. I assume you're also aware that there was once a large automaton factory in the underworld. Thousands upon thousands of automatons, enough to crush the Legion's vanguard, lay dormant within. This is my bargaining chip for negotiating with the higher-ups. I'll convince them that Urillo 6 has a place in the company's long-term strategies. But first, I need a guide to show me where these automatons are buried. I understand. Your long-term interests can be defined as the survival of civilization at a macro level. বাবা এখানে ম্যাক্রো What are ইকোনমিক্স your intentions for the people currently মাইক্রো living here? ইকোনমিক্স ঢুকাই দিছে ভাই, Their ইকোনমিক্স এসব future has পড়ছে। already been purchased. All I can do is make them accept this fact, using a কালকে না relatively ভাই, peaceful approach. আমারে আপনি এক মাস পরে পাবেন ভাই, যে অবস্থা আমার। আচ্ছা আল্লাহ হাফেজ ভাই, ঘুমাইতে যান। I understand.
I will assist you with your plan. Oh, so you're not as stubborn as the rumors suggest. The future you speak of is beyond my computational range, but my emotional analysis indicates that you are indeed trying to find ways to ensure the survival of this world. Additionally, calculations indicate a 96.4% probability of compliance through force if I refuse to cooperate. Your calculations are slightly on the conservative side. Here's to our future cooperation. If you wouldn't mind leading the way, Mr. Svarog. আর না ভাই কইলেই তো হইব না ভাই মরে যাইতেছি পড়তে পড়তে আর ট্রাই করব All the miners here huddled together. Anyone else getting deja vu? March 7th or Well, deja the vu situation here is pretty similar to when you first arrived. It's just that instead of a few thugs and broken robots, now we're dealing with much more formidable adversaries. Hey, check it out! Isn't that Topaz's little trotter over there? What? Isn't that thing a fragmentum monster? She's keeping one as a pet? The IPC are all about their sci-fi sorcery, so it's... Sounds like you two are getting along. What's Numby saying? Seriously? You actually speak Trotter? Look, you guys. Looks like it wants to leave. Looks like they want to find their master. Let's find... Help! Those people dressed in black are attacking us! Let's wait. I'm with you. Hey, I'm talking to you. Where do you guys store the Geomarrow? No, I really don't... This place is... Repay. So you are afraid of me. Don't mess with me. I'll free you from your... Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Blade of me. Hope you're prepared. What a headache. Do not concern yourself with the outcome. Uh-huh. Looks like Numby's in a good mood. But aren't they on the IPC side? Strange. Okay guys, I'm going to end the stream over here. I'm not going to play much. See you guys in the next video. I'm going to have to sleep because tomorrow I have... Okay, Shao female version. I'm stalking. So I'm going to like so I have to like cut the entire game over here. Alright. See you guys in the next video guys. Allah Hafiz.